Guys, please check now. Please check now. It's heavy. It's heavily raining outside. Actually, please check now. Harish, Lavanya, please check. Please check the. Please check the video and audio now. If it is okay. Yes. Awesome. చేతి ఇప్పుడే చూసాను బయట కూడా రాష్ట్ర Now also, guys, I refreshed the page. I refreshed the page. Harish, is everything okay now? Guys, it's heavily raining outside, so definitely కొంచెం నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉంటుంది. Rajareshwari, good. Okay, guys, please, I'm requesting you all sincerely to focus a lot for the upcoming couple of minutes. ఈ couple of minutes లో మనం పవర్ సిస్టమ్ లో ఉన్నటువంటి all 4 stages, generation, transmission, distribution, power system analysis and switchgear production లో ఉన్నటువంటి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏ ఫార్ములాను కూడా మాక్సిమం మనం విడిచిపెట్టకుండా రౌండ్ అప్ వేసి వచ్చేద్దాం గైస్. సో లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ డిస్కషన్ విత్ ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ గైస్. రైట్, ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో గైస్, మనం నేను ఫార్ములా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే మూమెంట్లో ఉంటాను కాబట్టి ఇఫ్ ఎనీ నెట్వర్క్ ఇష్యూ హ్యాపెన్స్ ప్లీజ్ పోస్ట్ ఇట్ హియర్. సో ఇమీడియట్లీ ఐ విల్ రిఫ్రెష్ ద పేజ్ సో దట్ ఈ సెషన్ ఎలాంటి ఇంటరప్షన్స్ లేకుండా కంటిన్యూ అవుతుంది. సో ప్లీజ్, ఐ నీడ్ కోఆపరేషన్ ఫ్రమ్ యూ గైస్. Next. So my friends, first of all, now I am going to deal with the transmission and distribution part. Transmission and distribution part. Guys, transmission and distribution. దీంట్లో పార్ట్ నెంబర్ 1. దీంట్లో కూడా నేను ఏ పార్ట్ కాపాడిస్తున్నాను కదా, పార్ట్ 1 లోని ఫార్ములాస్. పార్ట్ 1 లో ఏం కావాలంటే ఫండమెంటల్స్ are basics and transmission line parameters. Guys, formula number 1. My dear friends, for a short transmission line, how can we find out the amount of active power transmitted to the receiving end? ఒక షార్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఉందనుకోండి. రైట్, సుమన్ వాయిస్ ఈజ్ క్లియర్ గట్. కొంతమంది క్లియర్గా ఉందంటున్నారు, కొంతమంది క్లియర్గా లేదంటున్నారు. ప్లీజ్ అమ్మా. రైట్ గైస్, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ షార్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్, how can we find out the amount of active power delivered to the receiving end? So simply guys, so sending end, so this is sending end guys, this is sending end and this is the receiving end bus bar, and a transmission line is connecting both the ends here. The reactance of transmission line is X. The voltage at sending end is Vs at an angle of delta, and voltage at receiving end is Vr at an angle of 0 degrees. And how much amount of active power is delivered to this? Active power is delivered to the receiving end. So this is guys, PR is equal to modulus of Vs into modulus of Vr by X into sine delta. Guys, X into sine delta. If for example, if Vs is equal to Vr is equal to V, for example, మనం ఫ్లాట్ వోల్టేజ్ ప్రొఫైల్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. ఫ్లాట్ వోల్టేజ్ ప్రొఫైల్ అంటే ఏంటి? సెండింగ్ అండ్ వోల్టేజ్, రిసీవింగ్ అండ్ వోల్టేజ్ ఈక్వల్ గా మెయింటైన్ చేయడాన్ని త్రూ అవుట్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ మనం వోల్టేజ్ ఈక్వల్ గా మెయింటైన్ చేస్తాం అనుకోండి. దాన్నే మనం ఫ్లాట్ వోల్టేజ్ ప్రొఫైల్ అంటాం. సో నో వోల్టేజ్ డ్రాప్, జీరో వోల్టేజ్ రిలేషన్. ప్రాక్టికల్ గా మనం ఆ కేసుని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం గాయస్. ఇప్పుడు సెండింగ్ అండ్ వోల్టేజ్, రిసీవింగ్ అండ్ వోల్టేజ్ రెండు కూడా ఈక్వల్ గా ఉన్నాయనుకుంటే అప్పుడు ఏముందమ్మా, పిఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Vs square by X into sine delta.
సో దీన్ని బట్టి మీకు అర్థమవుతోంది. సో ఖచ్చితంగా ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ యాక్టివ్ పవర్ని మనం రిసీవింగ్ ఎండ్కి డెలివర్ చేయొచ్చు, రైట్, ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ యాక్టివ్ పవర్ని మనం రిసీవింగ్ ఎండ్కి డెలివర్ చేయొచ్చు అనేది ట్రాన్స్మిషన్ వోల్టేజ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. రియాక్టెన్స్ చూడండి, పిఆర్ గైస్, ఇక్కడ చూసినట్లయితే పిఆర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు విఎస్ స్క్వేర్, పిఆర్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లైన్ రియాక్టెన్స్, and even PR is directly proportional to sine delta. Okay guys, then moving towards to ratings of the transmission lines. If we talk about ratings of the transmission line, guys, ratings of the transmission line, first voltage rating of the transmission line. What is the voltage rating of the transmission line here? Voltage rating of the transmission line means గైస్, జనరల్గా మనకు ప్రాబ్లంలో మనం చూస్తూ ఉంటాం 132 kV ట్రాన్స్మిషన్ లైన్. ఆ 132 kV అనేది ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? ఈజ్ ఇట్ రిప్రజెంటింగ్ ఫేజ్ వోల్టేజ్? నో, లైన్ టు లైన్ వోల్టేజ్. అండ్ ఈజ్ ఇట్ రిప్రజెంటింగ్ ద పీక్ వోల్టేజ్? నో, ఆర్ఎంఎస్ వోల్టేజ్. కాబట్టి ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ యొక్క వోల్టేజ్ రేటింగ్ అంటే ఇట్స్ పర్టికులర్లీ లైన్ టు లైన్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ. సో లైన్ టు లైన్ ఆర్ఎంఎస్ వోల్టేజ్, లైన్ టు లైన్ ఆర్ఎంఎస్ వోల్టేజ్, లైన్ టు లైన్ RMS voltage, VLL, line to line RMS voltage, number one. Means power rating of the transmission line means what? Power rating of the transmission line. Transmission line power rating ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం? Transmission line carries through 3-phase apparent power. 3-phase apparent power capacity. 3-phase apparent power capacity. 3-phase apparent power capacity, guys. So ఏంటమ్మా 3-phase apparent power capacity అంటే లైన్ డెలివర్ చేస్తున్నటువంటి అపారెంట్ పవర్, అది కూడా ఏంటి? 3-phase, రైట్. సో S is equal to √3 VLIL. S is equal to √3 VL. మనం లైన్ వాల్యూస్ వాడుతున్నామంటే √3 వాడాలి. ఫేజ్ వాల్యూస్ వాడుతున్నామంటే గైస్ ఇక్కడ 3V phase I phase, 3V phase I phase, 3V phase I phase. నెక్స్ట్ కరెంట్ రేటింగ్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు గైస్, కరెంట్ రేటింగ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్మిషన్ లైన్. ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ కరెంట్ రేటింగ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్మిషన్ లైన్, లైన్ కరెంట్, ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ యొక్క రేటెడ్ కరెంట్ అంటే లైన్ కరెంట్ గైస్, లైన్ కరెంట్. లైన్ కరెంట్ ఏంటి మా IL. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? S is equal to √3 VL IL కదా. సో లైన్ కరెంట్ IL is equal to what? S by √3 VL. S by √3 VL. గైస్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ. సో ఫార్ములా నెంబర్ 3 ఇయర్. కండక్టర్ సైజుని మనం దేని బేస్ చేసుకొని డిజైన్ చేస్తామంటే ఆల్వేస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది కండక్టర్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కరెంట్ రేటింగ్. కండక్టర్ ఎంత కరెంట్ ని హ్యాండిల్ చేయాలి అనే దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఆ కండక్టర్ యొక్క సైజుని మనం డిసైడ్ చేస్తాం గైస్. సో కాబట్టి సైజ్ ఆఫ్ ది కండక్టర్ ఈస్ జనరలీ, సైజ్ ఆఫ్ ది కండక్టర్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు, సింపుల్ గా అంటే మనం కరెంట్ రేటింగ్ size of the conductor is directly proportional to current rating. Generally, on what basis we are going to design insulation? Insulation ఎప్పుడు కూడా insulation is directly proportional to the system voltage rating, right? System voltage rating. So guys, insulation level is level or rating is generally proportional to system voltage, system rated voltage, system voltage rating. సో సిస్టమ్ ఆపరేట్ అవుతున్న వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా మనం ఇన్సులేషన్ లెవెల్ కూడా ఇంక్రీజ్ చేయాలి అకార్డింగ్లీ. మైనస్ ఇక్కడ కొన్ని పాయింట్స్ చూడండి. పర్టికులర్గా ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ లో మనం ఇన్సులేషన్ ని దేన్ని బేస్ చేసుకుని డిజైన్ చేస్తామంటే చూడండి, ఒకవేళ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ 300 kV కంటే తక్కువ ఉంది అనుకోండి, ఆ సందర్భంలో లైటింగ్ ఓవర్ వోల్టేజ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అప్పుడు మనం లైటింగ్ ఓవర్ వోల్టేజ్ బేస్ చేసుకొని ఇన్సులేషన్ డిజైన్ చేస్తాం. సో మనకు తెలుసు పవర్ సిస్టంలో, పర్టికులర్గా పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టంలో లైటింగ్ వల్ల, స్విచ్చింగ్ యాక్షన్స్ వల్ల ఓవర్ వోల్టేజ్ జనరేట్ అవుతూ ఉంటాయి. మరి ఈ ఓవర్ వోల్టేజ్ తట్టుకునే విధంగా మనం పవర్ సిస్టంలో ఇన్సులేషన్ ని డిజైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది, రైట్. సో కాబట్టి ఇక్కడ
మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇన్సులేషన్ చూడండి, ఇఫ్ ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 300 kV, then lightning over voltage, OV means over voltage అమ్మా, షార్ట్ ఫామ్ లో వస్తున్నా, OV means over voltage is greater than switching over voltage, then guys, insulation must be designed on the basis of లైటింగ్ ఓవర్ వోల్టేజ్. ఏది ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని బేస్ చేసుకునే మనం ఇన్సులేషన్ డిజైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది గైస్. ఒకవేళ గైస్ దీంట్లో మరి ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్మిషన్ లైన్, ఇఫ్ ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ లెస్ దాన్, చూడండి ఇది ఇక్కడ మనం లెస్ దాన్ గైస్, ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఇస్ లెస్ దాన్ 300 kV ఉన్నప్పుడు లైటింగ్ ఓవర్ వోల్టేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అప్పుడు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెస్ దాన్ 300 kV ఉంటుందంటే ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ 66 kV దగ్గర ఆపరేట్ అవుతున్నప్పుడు, లేదా 132 kV దగ్గర ఆపరేట్ అవుతున్నప్పుడు, 220 kV దగ్గర ఆపరేట్ అవుతున్నప్పుడు ఆ సందర్భంలో లైటింగ్ ఓవర్ వోల్టేజ్ మ్యాగ్నెట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అప్పుడు అటువంటి సిస్టమ్ 66 kV కానీ 132 kV కానీ 220 kV కానీ ఇన్సులేషన్ మీరు డిజైన్ చేయాల్సి వస్తే ఖచ్చితంగా లైటింగ్ ఓవర్ వోల్టేజ్ బేస్ చేసుకుని డిజైన్ చేయాలి. సో ఒకవేళ ఈ ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్, ఇక్కడ లెస్ దాన్ అమ్మా, గ్రేటర్ దాన్ 300 kV, then in that case guys switching over voltage is greater than lightning over voltage, then insulation. ఒకవేళ ట్రాన్స్మిషన్ ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ 300 kV కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఆ సందర్భంలో మనం చూడండి దేన్ని బేస్ చేసుకుని ఇన్సులేషన్ డిజైన్ చేయాలంటే స్విచింగ్ ఓవర్ వోల్టేజ్. సో సింపుల్ ఫండా ఏంటంటే సిస్టమ్ లో ఏది హైయెస్ట్ వోల్టేజ్ ఉంటే దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఇన్సులేషన్ డిజైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దెన్ ఇన్సులేషన్ must be designed on the basis of switching over voltage guys, next my friends, volume of the conducting material required. అంటే మన ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ కండక్టర్స్ డిజైన్ చేయడంలో మెటీరియల్ వాడతాం లేదా, అల్యూమినియం వాడతాం, కాపర్లు వాడతాం. సో కాబట్టి ఎంత వాల్యూమ్ ఉంది, సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది, ఇది కూడా రెగ్యులర్ గా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మనకు ఎగ్జామ్స్ లో రిపీట్ అయినటువంటి స్టేట్మెంట్. ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది కండక్టింగ్ మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్ వచ్చేసి ఎప్పుడు కూడా ఇది V is inversely proportional to square of the operating voltage as well as square of the power factor. So it is inversely, volume of the material required is inversely proportional to square of the voltage as well as the inversely proportional to square of the power factor. Guys, see, for same power transfer, same length, same material, if transmission voltage is increased by n times, guys, can you tell me now, సేమ్ పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ కి సేమ్ లెంత్ సేమ్ మెటీరియల్ ఉన్నప్పుడు ట్రాన్స్మిషన్ వోల్టేజ్ n టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాం అనుకోండి, సైజ్ ఆఫ్ ది కండక్టర్ ఏమవుతుంది, ఎన్ని టైమ్స్ తగ్గుతుంది గైస్, రైట్, ఎన్ని టైమ్స్ తగ్గుతుంది చూడండి. ఫర్ సేమ్ పవర్ ట్రాన్స్ఫర్, సేమ్ లెంత్, సేమ్ మెటీరియల్, ఒకవేళ మనం ట్రాన్స్మిషన్ వోల్టేజ్ ని n టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ చేసాం అనుకోండి, దెన్ size of the conductor is decreased by n times. So guys, next statement, for same power transfer, ఇక్కడ ఇంకొక కండిషన్ ని, ఇంకొక టర్మ్ ని ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేస్తున్నా, సేమ్ పవర్ ట్రాన్స్ఫర్, సేమ్ పవర్ లాస్ ఆల్సో.
for same power loss if transmission voltage is increased by n times. ఇక్కడ ఓన్లీ సేమ్ పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేసాం గైస్. అప్పుడు మనం ట్రాన్స్మిషన్ వోల్టేజ్ కనుక n టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ చేసినట్టయితే కండక్టర్ సైజ్ అనేది n టైమ్స్ తగ్గుతుంది. ఒకవేళ సేమ్ పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ సేమ్ పవర్ లాస్ కూడా రెండు సందర్భాల్లో ఉండాలి అనుకున్నప్పుడు ట్రాన్స్మిషన్ వోల్టేజ్ కనుక మనం n టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే సైజ్ ఆఫ్ ది కండక్టర్ వచ్చి n స్క్వేర్ టైమ్స్ తగ్గుతుంది గైస్. n స్క్వేర్ టైమ్స్ అవుతుంది. సో transmission voltage is increased by n times, then size of the conductor is increased by decreased kada decreased by n square times. And third statement guys, so next statement is ఒకవేళ మనం డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఇప్పటిదాకా మనం ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఒకవేళ మనం డిస్ట్రిబ్యూటర్ యొక్క వోల్టేజ్ ని కనుక మనం n టైమ్స్ పెంచాం అనుకోండి, అప్పుడు సైజ్ ఆఫ్ ది డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఎన్ని టైమ్స్ తగ్గుతుంది? n స్క్వేర్ టైమ్స్. సో ఇఫ్ మై ఫ్రెండ్స్, ఇఫ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ వోల్టేజ్ ఈజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ లో ఉంటుంది డిస్ట్రిబ్యూటర్ లైన్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ లైన్ డిస్ట్రిబ్యూటర్. ఇఫ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ వోల్టేజ్ is increased by guys n times, then size of the conductor is reduced by decreased by n square times. మూడు స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాను. ఈ మూడు స్టేట్మెంట్స్ కూడా మనకి ఎగ్జామ్ లో వచ్చినవి. సో కాబట్టి ప్లీజ్ ఫోకస్ అపాన్ దిస్ స్టేట్మెంట్ గైస్, రైట్? నెక్స్ట్ సో గైస్ కండక్టర్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఇప్పుడు కండక్టర్స్ విషయానికి వస్తే పర్టికులర్గా స్టాండర్డ్ కండక్టర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే గైస్ మనకు ఇఫ్ ఏ స్టాండర్డ్ కండక్టర్ హ్యాస్ n number of strands, total number of n number of strands and x number of layers, then what about overall diameter guys? Overall diameter capital D is equal to 2x plus 1 into D. X అంటే నెంబర్ ఆఫ్ లేయర్స్ అమ్మా. స్మాల్ d is nothing but ఇక్కడ మనకి ఈ విధంగా ఉంది. మనకు స్టాండర్డ్ కండక్టర్ వచ్చేసి ఈ విధంగా ఉంది. చూడండి, ఒక స్ట్రాండ్ యొక్క డయామీటర్ అమ్మా ఈస్మి. మనకు ఓవరాల్ డయామీటర్ వచ్చేసి క్యాపిటల్ D అయితే ఒక స్ట్రాండ్ డయామీటర్ వచ్చి స్మాల్ d. సో డయామీటర్ ఆఫ్ ఈచ్ స్ట్రాండ్ హియర్, diameter of each strand guys. అయితే ఇక్కడ సెంట్రల్ లేయర్ ని మనం ఈ సెంట్రల్ లేయర్ ని 0 గా కౌంట్ చేస్తాం. x = 0 అంటే సెంట్రల్ లేయర్ ఇస్ స్టూడెంట్స్. ఒకవేళ సెంట్రల్ లేయర్ కనుక మనం 1 గా తీసుకుంటే ఫార్ములాలో మైనస్ వస్తుందమ్మా. బట్ కామన్ రిప్రజెంటేషన్ లో సెంట్రల్ లేయర్ ని మనం 0 గా కౌంట్ చేస్తాం. కాబట్టి ఇక్కడ the overall diameter of the stranded conductor is given by T is equal to D అంటే ఓవరాల్ డయామీటర్, x అంటే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ లేయర్స్ ఉన్నాయి, D అంటే ఒక్కొక్క స్ట్రాండ్ యొక్క డయామీటర్. సో అది కూడా రాస్తున్నా క్లియర్ గా. D stands for diameter of each strand guys, diameter of each strand guys. Then total number of strands, right? Then my friends here, total number of strands formula number n is equal to 3x square plus 3x plus 1. ఏంటి ఇక్కడ x అంటే x is total number of layers, right? మనం రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ACSR కండక్టర్ ఏం చేస్తున్నాం? రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ACSR కండక్టర్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం? ACSR కండక్టర్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం గైస్? x by y. ఇప్పుడు ఒకవేళ x అనేది నెంబర్ ఆఫ్ అల్యూమినియం స్ట్రాండ్స్ ని రిప్రజెంట్ చేసింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా y అనేది నెంబర్ ఆఫ్ స్టీల్ స్ట్రాండ్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. అంటే ఖచ్చితంగా ముందు అల్యూమినియం స్ట్రాండ్స్ ఉండాలని లేదు,
ముందు స్టీల్ స్టాండ్ ఉండొచ్చు, తర్వాత అల్యూమినియం ఉండొచ్చు. మరి ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం అంటే ఏవి ఎక్కువ ఉంటే అవి అల్యూమినియం స్టాండ్స్, ఏవి తక్కువ ఉంటే అవి స్టీల్ స్టాండ్. మీకు తెలుసు కదా, ఏసీఎస్ఆర్ కండక్టర్స్లో ఎక్కువ నెంబర్లో ఉండేవి అల్యూమినియం స్టాండ్స్, తక్కువ నెంబర్లో ఉండేవి స్టీల్ స్టాండ్స్. కాబట్టి సో మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ number of aluminum strands is greater than so number of steel strands guys. కాబట్టి ఇక్కడ మనకు సో మీన్స్ 1/6 ఏసీఎస్ఆర్ కండక్టర్ అన్నాం అనుకోండి. అంటే దీని అర్థం ఏంటి, నెంబర్ ఆఫ్ స్టీల్ స్టాండ్స్ ఒకటి ఉంది, నెంబర్ ఆఫ్ స్టీల్ స్టాండ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, నెంబర్ ఆఫ్ స్టీల్ స్టాండ్స్ వచ్చి 1 అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ అల్యూమినియం స్టాండ్స్ వచ్చేసి 6 అనమాట. ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం గైస్. సో ఇది స్టాండర్డ్ కండక్టర్ సంబంధించి ఓవరాల్ డయామీటర్ కనుక్కోవడానికి అండ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టాండ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫార్ములా అక్కడ. సో స్మాల్ డి అనేది డయామీటర్ ఆఫ్ ఈ స్టాండ్, ఎక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ లేయర్స్, క్యాపిటల్ ఎన్ స్టాండ్స్ ఫర్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టాండ్స్, క్యాపిటల్ డి ఇస్ ద ఓవరాల్ డయామీటర్ గైస్. సో దిస్ వన్. నెక్స్ట్ గైస్, ఇప్పుడు చూడమ్మా ఒక నెక్స్ట్ హియర్ ఒక బండిల్, ఒక సింగిల్ కండక్టర్ ఉంది. ఈ సింగిల్ కండక్టర్ రేడియస్ ఆర్. ఇది సింగిల్ కండక్టర్. ఈ సింగిల్ కండక్టర్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ, ఈ సింగిల్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ మనం ఏం చేసామంటామా, ఎన్ సబ్ కండక్టర్స్ ఉన్నటువంటి బండిల్ కండక్టర్ గా కన్వర్ట్ చేసాం. ఎన్ సబ్ కండక్టర్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ సబ్ కండక్టర్స్ ఉన్నటువంటి బండిల్ కండక్టర్స్ 1 2 3 సో ఆన్ ఎన్ సబ్ కండక్టర్స్. ఇందులో ప్రతి సబ్ కండక్టర్ యొక్క రేడియస్ ఇక్కడ వచ్చి ఆర్ డాష్ అనుకున్నాం అనుకో, ఆర్ డాష్. సో ఇది బండిల్ కండక్టర్, బండిల్ కండక్టర్ విత్ ఎన్ సబ్ కండక్టర్, ఎన్ సబ్ కండక్టర్. చూడండి, ఆర్ రేడియస్ ఉన్నటువంటి ఒక సింగిల్ కండక్టర్ ని కనుక మనం ఎన్ సబ్ కండక్టర్స్ ఉన్నటువంటి లోకేష్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఫస్ట్ లేయర్ 0 ఫస్ట్ లేయర్ ప్రీవియస్ కి, అందుకే చెప్పాను కదా, యూ నీడ్ టు గివ్ ప్రయారిటీ వర్డ్. ఫస్ట్ లేయర్ 0 తీసుకోండి. దట్స్ వై ఐ ఓన్లీ మెన్షన్ దిస్ వన్. లేయర్ ని మనం సెంట్రల్ స్టాండ్ ని, సెంట్రల్ లేయర్ ని లేయర్ 1 గా తీసుకుంటే రెండింటిలో కూడా మధ్యలో మైనస్ వస్తాయి. ఐ డెంట్ గివ్ దట్ ఫార్ములా, ఎందుకంటే వీటికే మనకి ప్రియారిటీ అని. రైట్ హియర్ board size తగ్గించాలా? ఓకే, 1 minute, give me user. I will reduce the board size here. See guys, ఒకవేళ మనం ఆర్ రేడియస్ ఉన్నటువంటి సింగిల్ కండక్టర్ కనుక ఎన్ సబ్ కండక్టర్స్ గా ఉన్నటువంటి బండి కనుక మార్స్తే ఇక్కడ వస్తున్న ప్రతి, ఇది అన్ని సబ్ కండక్టర్స్ కదా, ఇందులో ఉన్న ప్రతి సబ్ కండక్టర్ రేడియస్ ఎంత అవుతుంటే ఆర్ డాష్ ఎలా కనుక్కుంటాం, ఇందులో ఉన్న ప్రతి సబ్ కండక్టర్ రేడియస్ ఆర్ డాష్ కూడా r/√n. ఎన్ అంటే ఇక్కడ ఎన్ని సబ్ కండక్టర్స్ బండిల్ కండక్టర్ డిజైన్ చేసావు, ఇక్కడ ఆర్ అంటే ఇక్కడ నువ్వు తీసుకున్నటువంటి సింగిల్ కండక్టర్ రేడియస్ ఎంత. సో దిస్ ద ఫార్ములా గైస్, ఇది సింగిల్ కండక్టర్ రైట్స్. సో నెక్స్ట్ మనం ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ పారామీటర్స్ విషయానికి వస్తే గైస్, ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ పారామీటర్స్ దీనికి వస్తే మనకి ఆర్ఎల్సిజి. దీంట్లో ఆర్ఎల్ వచ్చేసి సిరీస్ పారామీటర్స్, మీకు తెలిసిందే సిరీస్ పారామీటర్స్. సిజి వచ్చేసి షంట్ పారామీటర్స్, షంట్ పారామీటర్స్. రెసిస్టెన్స్ పారామీటర్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు పర్టికులర్ గా మనం స్కిన్ ఎఫెక్ట్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి. స్కిన్ ఎఫెక్ట్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి. దీంట్లో ప్రధానంగా స్కిన్ ఎఫెక్ట్, స్కిన్ ఎఫెక్ట్ సంబంధించి మనం ఎలా అసెస్ చేస్తాం అంటే చూడండి గైస్, ఇక్కడ మనం స్కిన్ ఎఫెక్ట్ ని మనం నేరుగా మనం మ్యాథమెటికల్ ఎవాల్యుయేట్ చేయలేం. స్కిన్ ఎఫెక్ట్ ని, స్కిన్ ఎఫెక్టర్ ఏ ఫ్యాక్టర్స్ మీద ఎలా డిపెండ్ అయి ఉంటుందో, అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ మీద, సైజ్ మీద, ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే స్కిన్ డెప్త్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. స్కిన్ ఎఫెక్ట్ కి స్కిన్ డెప్త్ కి రిలేషన్ ఏంటంటే స్కిన్ ఎఫెక్ట్ కి స్కిన్ డెప్త్ కి మధ్యలో రిలేషన్ అంటే ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటుంది. సో స్కిన్ ఎఫెక్ట్ ఈస్
Skin height is inversely proportional to skin depth. Skin depth delta, guys. So మరి skin depth formula ఏంటంటే చూడగా skin depth delta is equal to 1 by square root of pi of mu sigma, which is equal to 1 by square root of pi of mu naught mu r sigma, guys. So f మీకు తెలిసిన frequency mu r relative permeability, sigma conductivity, right? Guys, skin effect గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే I'm mentioning all the relations, guys. Skin effect is directly proportional to frequency. Skin effect is directly proportional to, guys, relative permeability, mu r, directly proportional to conductivity, inversely proportional to resistivity, directly proportional to size of the conductor. Size of the conductor means, guys, the size of the conductor surface మనకు circular shape లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ A so radius of the conductor square or radius of conductor square or simply what here diameter of the conductor square. Skin effect is diameter of conductor square, right? ఇది స్కిన్ ఎఫెక్ట్ సంబంధించిన క్వశ్చన్. సో సియర్ డ్యూ టు స్కిన్ ఎఫెక్ట్, గైస్, resistance offered by AC transmission line becomes more than resistance offered by DC transmission line, right? So guys, here due to skin effect RAC is equal to 1.4 to 1.6 times to RDC. RAC is equal to then approximately equal to 1.5 times to RDC. Guys, చూడండి స్కిన్ ఎఫెక్ట్ వల్ల AC ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఆఫర్ చేసే రెసిస్టెన్స్ అనేది DC ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ రెసిస్టెన్స్ కన్నా ఏమవుతుంది, ఎక్కువ అవుతుంది. ఎన్ని టైమ్స్ ఎక్కువ ఉంటుందంటే 1.5 టైమ్స్. ఓకే గైస్, ఇప్పుడు మనం రెసిస్టెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ సింగిల్ కండక్టర్ మీకు తెలిసిందే. రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ సింగిల్ కండక్టర్ మాట్లాడుకుంటే R is equal to rho L by A ఫార్ములానే వాడతాం గైస్ మనం. లెంత్, గైస్, ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్, రైట్. నెక్స్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ సింగిల్ ఫేజ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్, గైస్. సో ఇక్కడ ఇది కండక్టర్ ఏ, ఇది కండక్టర్ బి, ఇది ఫేజ్, ఇది న్యూట్రల్ అనుకున్నాం. ఇక్కడ మనం సోర్స్ కనెక్ట్ చేస్తాం, ఇది లోడ్ గైస్, రైట్. సో కరెంట్ ఇలా ఫ్లో అవుతుంటుంది కదా గైస్. సో కండక్టర్ ఏ ఫేజ్ కి రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది, బి అండ్ న్యూట్రల్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ సింగిల్ ఫేజ్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ సింగిల్ ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ మీన్స్ లూప్ రెసిస్టెన్స్. సో ఈ రెండు చూడండి, ఒకే లూప్ అంటే ఒకే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది రెండు కూడా. టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది సింగిల్ ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్, టోటల్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఫేజ్ రెసిస్టెన్స్ ప్లస్ ఫేజ్ కండక్టర్ రెసిస్టెన్స్ ప్లస్ న్యూట్రల్ రెసిస్టెన్స్. కాబట్టి ఇక్కడ resistance of single phase transmission line is nothing but loop resistance RA plus RB, guys. RA plus RB. Next, resistance of three phase transmission line, nothing but resistance of R phase is equal to resistance of Y phase is equal to resistance of B phase is equal to simply resistance per phase. That's it, guys. If you consider inductance, guys, now I am going to consider inductance of the transmission line here. Inductance of transmission line. First of all, first point to see ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ సింగిల్ కండక్టర్ గురించి మాట్లాడుకుందాం గైస్. ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ సింగిల్ కండక్టర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే సింగిల్ కండక్టర్ ఇండక్టర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏంటి, L is equal to ఇంటర్నల్ ఇండక్టెన్స్ ప్లస్ ఎక్స్టర్నల్ ఇండక్టెన్స్.
So here L int means what guys? Internal inductance. Internal inductance. సో గైస్ కండక్టర్ యొక్క రేడియస్ ఆర్ అనుకుందాం, మనం డి అనే డిస్టెన్స్ మనం తీసుకుంటే గైస్ ఇక్కడ ఇంటర్నల్ ఇండక్టెన్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి ఎల్ ఇంటర్నల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గైస్ ఇక్కడ చూడండి మ్యూ బై 8 పై హెన్రీ పర్ మీటర్. మొత్తం ఉన్న ఎక్స్ప్రెషన్స్ అని ఇచ్చేస్తున్నాం, అన్ని ఇచ్చేస్తున్నాయి ఉన్న ఎక్స్ప్రెషన్స్ అని, రైట్. సో ఇక్కడ మ్యూ బై 8 పై, సో మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ మ్యూ ఆర్ బై 8 పై హెన్రీ పర్ మీటర్. మరి మ్యూ నాట్ కనుక మనం 4 పై మీకు తెలుసు, ఇక్కడ మ్యూ నాట్ ని మనం 4 పై ఇంటూ 10⁻⁷ హెన్రీ పర్ మీటర్ రాసామంటే ఏమవుతుంది చూడండి. సో క్యాన్సిల్ అవుతుంది మనకి మ్యూ ఆర్ బై 2 ఇంటూ 10⁻⁷ హెన్రీ పర్ మీటర్. ఒకవేళ మ్యూ ఆర్ ని 1 గా తీసుకుంటే ఏమవుతుందమ్మా 1/2 ఇంటూ 10⁻⁷ హెన్రీ పర్ మీటర్. సో 0.5 ఇంటూ 10⁻⁷ హెన్రీ పర్ మీటర్. ఒకవేళ మనం యూనిట్స్ చేంజ్ చేసాం అనుకోండి 0.05 మైక్రో హెన్రీ పర్ మీటర్ లేదా 0.05 మిల్లీ హెన్రీ పర్ కిలోమీటర్, మీరు చెక్ చేసుకోండి. సో ఇంటర్నల్ సింగిల్ కండక్టర్ ఇంటర్నల్ ఇండక్టెన్స్ ఇవ్వాల్సిన రిలేషన్స్ అని ఇచ్చేసాను గైస్. ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఇంటర్నల్ ఇండక్టెన్స్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ సైజ్ ఆఫ్ ది కండక్టర్. ఈ ఫార్ములాలో ఎక్కడ కూడా మనకి రేడియస్ రాలేదు, అంటే ఇంటర్నల్ ఇండక్టెన్స్ అనేది సైజ్ ఆఫ్ ది కండక్టర్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు. సో ఇంటర్నల్ ఇండక్టెన్స్ is independent of size of the conductor, అంటే ఆర్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు గైస్, ఆర్ మీద డిపెండ్. సో కానీ మరి దేని మీద డిపెండ్ అయింది? ఇంటర్నల్ ఇండక్టెన్స్ మ్యూ ఆర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఇంటర్నల్ ఇండక్టెన్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మ్యూ ఆర్, విచ్ మీన్స్ L internal 1 by L internal 2 is equal to mu r 1 by mu r 2. ఇది ఇంటర్నల్ ఇండక్టెన్స్. దెన్ ఎక్స్టర్నల్ ఇండక్టెన్స్ తీసుకోండి guys. External inductance L external is equal to mu by 2 pi into guys mu by 2 pi into ln d by r Henry per meter. So which means here mu naught mu r by 2 pi into ln d by r. So simply చెప్పాలంటే ఇక్కడ మనకి 2 into 10⁻⁷ ln d by r యూనిట్స్ ఏంటమ్మా హెన్రీ పర్ మీటర్. అంటే ఇంటర్నల్ ఇండక్టెన్స్ ఎక్స్టర్నల్ ఇండక్టెన్స్ సెపరేట్ గా ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చాను. టోటల్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ సింగిల్ కండక్టర్ మనకి కావాలంటే చూడండి, ఫైనల్ గా టోటల్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ సింగిల్ కండక్టర్ తీసుకుంటే L is equal to 2 into 10⁻⁷ ln d by r dash హెన్రీ పర్ మీటర్. r dash అనే టర్మ్ వచ్చింది ఫస్ట్ టైం చూసిన. r dash, what is r dash guys here? r dash is equal to guys e power minus 1/4 into r. ఈ e power minus 1/4 నే r dash equal to e power minus 1/4 వాల్యూ 0.7788 into r guys. ఇక్కడ r is actual radius, original radius of the conductor. Actual r, original radius of the conductor. Original radius of the conductor. r dash ని ఏమంటామంటే ఎఫెక్టివ్ రేడియస్. ఇండక్టెన్స్ క్యాలిక్యులేషన్ లో మనం ఎప్పుడు కూడా ఇది వస్తుంది గైస్. నెక్స్ట్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ సింగిల్ పేజ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్. ఇప్పుడు మన ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ సింగిల్ పేజ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే గైస్, సో ఇక్కడ కూడా అంతే. ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ సింగిల్ పేజ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఈక్వల్ టు లూప్ ఇండక్టెన్స్ LA ప్లస్ LB. అంటే మనం సింగిల్ పేజ్ ట్రాన్స్మిషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఫేజ్ న్యూట్రల్ రెండు సిరీస్ లో ఉంటాయి కాబట్టి కండక్టర్ ఏ ఇండక్టెన్స్, కండక్టర్ ఇండక్టెన్స్ మీకు తెలుసు కదా. మన రెండు ఇండక్టర్ సిరీస్ లో కనెక్ట్ అయితే ఏమవుతాయి మనకి ఇక్కడ యాడ్ అవుతాయి కదా, LA ప్లస్ LB. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది 4 into 10⁻⁷ ln d by r dash హెన్రీ పర్ మీటర్. ఇది వచ్చేసి సింగిల్ పేజ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ యొక్క ఇండక్టెన్స్. 3 phase గైస్, 3 phase ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ ని మనం రెండు రకాలుగా అరేంజ్ చేయొచ్చు. ఒకటి సిమెట్రికల్ కాన్ఫిగరేషన్, అన్సిమెట్రికల్ కాన్ఫిగరేషన్. Unsymmetrical configuration. Guys, symmetrical configuration means distances among the phases are same. Distances between phases are same.
ఫేజెస్ మధ్య డిస్టెన్సెస్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి. ఇక్కడ వచ్చేసి డిస్టెన్సెస్ among phases are different. Pages are different. రైట్ గైస్, ఇక్కడ చూడండి, దీంట్లో మనకున్నది ఈక్విలేటరల్ స్పేసింగ్. సిమెట్రికల్ అంటే ఈక్విలేటరల్ స్పేసింగ్. ఇక్కడ మనకి రెండు కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి హారిజాంటల్ కాన్ఫిగరేషన్, వర్టికల్ కాన్ఫిగరేషన్. హారిజాంటల్ కాన్ఫిగరేషన్, వర్టికల్ కాన్ఫిగరేషన్ గైస్. ఓకే, చూడండి, జనరల్ మనకి ఇక త్రీ ఫేజ్, ఇప్పుడు ఏంటి మనకి ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ త్రీ ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కదా. ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ త్రీ ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ లైన్లో అన్సిమెట్రికల్ కాన్ఫిగరేషన్ తీసుకుంటే కండక్టర్స్ ఇలా ఉన్నాయి గైస్. కండక్టర్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ వచ్చి ఈక్వల్గా లేవనుకోండి, డిస్టెన్స్ ఈక్వల్గా ఇది D1 D2 D3. సో ఏబిసి అండి, ఫేజ్ ఆర్, ఫేజ్ వై, ఫేజ్ బి అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఏంటి, ఇండక్టెన్స్ పర్ ఫేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 × 10⁻⁻⁷ ln. జామెట్రిక్ మేము తీసుకుంటాం, మీన్స్ క్యూబ్ రూట్ అంటే పవర్ లేదు, T1 × D2 × D3 బై R' హెన్రీ పర్ మీటర్. ఇది ఈ కాన్ఫిగరేషన్కి. అంటే ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ ఫేజ్ ఆర్, ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ ఫేజ్ వై, ఇండక్టెన్స్ ఫేజ్ బి, ఏదైనా ఇదే ఫార్ములా. అన్సిమెట్రికల్, మూడు డిస్టెన్స్ కూడా ఈక్వల్. సో ప్రతి రెండు ఫేజ్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ గా ఉన్నాయా, లేదు. రైట్ ఆనంద్, మనం ఈ సెషన్ మొత్తంలో కూడా 4 పార్ట్స్ కవర్ చేయాలి. కూల్ గా మనం డిస్కస్ చేసుకుంటూ పోతా ఉంటే హౌ మచ్ టైమ్ విల్ టేక్? ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇట్. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు కవర్ ఆల్ ది ఫార్ములే ఇన్ ఏ సింగిల్ సెషన్? ప్లీజ్ మీరు కూడా ఆలోచించాలి. సో డెఫినెట్లీ ఐ నీడ్ టు మెయింటైన్ సమ్ స్పీడ్. రైట్, ఒక సెషన్ లో ఒకటే పార్ట్ అయితే కూల్. రైట్, ప్లీజ్. సో గైస్, ఇక్కడ చూడండి, ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ త్రీ ఫేజ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్. ఒకవేళ మనకి చూడండి హారిజాంటల్ కాన్ఫిగరేషన్ అనుకోండి గైస్. హారిజాంటల్ కాన్ఫిగరేషన్ అయితే ఈ విధంగా ఉన్నాయి ఫేజెస్ RYB ఫేజెస్. ప్రతి దాని యొక్క రేడియస్ ఈక్వల్ గా ఉంది. డిస్టెన్స్ వచ్చి D ఈ విధంగా ఉన్నాయి అనుకోండి గైస్. ఇప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్ వచ్చి మనకి 2D అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇండక్టెన్స్ పర్ ఫేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 × 10⁻⁷ ln గైస్. 2 × 10⁻⁷ ln 2⁻1/3 × D by R' హెన్రీ పర్ మీటర్. ఈవెన్ ఫర్ వర్టికల్ ఆల్సో సేమ్. Even for vertical configuration also same formula. If I arrange the conductors like this, R phase, Y phase, B phase, every conductor is having same radius guys. The distances are here D here, 2D. So for this also inductance per phase is equal, what is the guess? 2 × 10⁻⁷ ln 2⁻1/3 × D by R' హెన్రీ పర్ మీటర్. ఈక్విలేటరల్ కాన్ఫిగరేషన్ గైస్. ఈక్విలేటరల్ కాన్ఫిగరేషన్. ఈక్విలేటరల్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఫేస్ మధ్య డిస్టెన్స్ వచ్చి ఈక్వల్ గా ఉండాలి. అంటే ఫేజ్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ గా ఉండాలి. ABC ఫేజ్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి. DD దెన్ వాట్ అబౌట్ L పర్ ఫేజ్? ఇక్కడ నేను ఫేజ్ ABC R వైపుతో రిప్రజెంట్ చేసుకో. ఈక్వల్ వాట్ 2 × 10⁻⁷ ln D by R' అంతే, హెన్రీ పర్ మీటర్ పర్ ఫేజ్. గైస్ దిస్ వన్. సో ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ బండిల్డ్ కండక్టర్, ఇది ఇంపార్టెంట్ గైస్, ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ బండిల్డ్ కండక్టర్స్ వస్తే దీని ఫార్ములా ఏంటంటే గైస్, బండిల్ కండక్టర్స్ L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 × 10⁻⁷ ln
దీన్ని జిఎండి బై జిఎంఆర్ అని రాయొచ్చు, లేదా 2 × 10⁻⁷ ఎల్ఎన్. జిఎండి అంటే మ్యూచువల్ జిఎండి ఏమో, మ్యూచువల్ జిఎండి అన్న సింపుల్ మ్యూచువల్ జిఎండి అని సింపుల్గా జిఎండి అని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. జిఎంఆర్ మీన్స్ సెల్ఫ్ జిఎండి, సెల్ఫ్ జిఎండి. ఈ మ్యూచువల్ జిఎండి సింపుల్గా మనం డిఎంతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, సెల్ఫ్ జిఎండి డిఎస్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, డిఎం బై డిఎస్. సో హెన్రీ పర్ మీటర్. సో ఇది బండిల్ కరెంట్స్. ఇంతకీ జిఎండి ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? జియోమెట్రిక్ మీన్ డిస్టెన్స్. ఇది జిఎండి మ్యూచువల్ జిఎండి అంటాం. సో జిఎండి అంటే ఇది మ్యూచువల్ జిఎండి. జిఎండి స్టాండ్స్ ఫర్ జియోమెట్రిక్ మీన్ డిస్టెన్స్. Geometric mean distance. My friends, GMR stands for self GMD. DS, GMR and DS and okate. GMR, which means your self GMD, which is equal to DS. So geometric mean radius. Geometric mean radius, guys. So ivi inductance expressions, guys. Inductance. Now I am going to deal with what is capacitance parameter. Capacitance గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే guys, capacitance గురించి మాట్లాడుకుంటే capacitance of single conductor. Capacitance of single conductor వచ్చేసి guys C is equal to 2π∈0 divided by Ln d by r. ఇక్కడ మీరు ఒకటి గమనించాలి ఏంటంటే ఇండక్టెన్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో లాగా ఆర్ డాష్ అనే టర్మ్ రాదు. చూడండి, ఇండక్టెన్స్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ లో మనకి అన్ని ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఆర్ డాష్ అనే టర్మ్ కావడం గమనించాం. ఆర్ డాష్ అంటే ఎఫెక్టివ్ రేడియస్. ఆర్ డాష్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 0.77 × R. కానీ కెపాసిటెన్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఎక్కడ కూడా మనకి ఆర్ డాష్ కనిపించదు. ఆర్ ను మాత్రమే మనం కన్సిడర్ చేస్తాం, ఆర్ ను మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తాం. సో ఇది ఇంటూ ఫార్వర్డ్ పర్మనెంట్. ఇది సింగిల్ కండక్టర్ యొక్క గైస్. డి అంటే మీకు తెలిసిందే కదా మన డిస్టెన్స్. మీకు ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కండక్టర్ ఉంది, డి డిస్టెన్స్ లో ఒక పాయింట్ ఉంది, డి డిస్టెన్స్ లో ఒక పాయింట్ ఉంది, దీని యొక్క రేడియస్ ఆర్. సో ఈ డి డిస్టెన్స్ లో ఉన్న పాయింట్ కి సెంటర్ కి మధ్యలో ఫామ్ అయింది కెపాసిటెన్స్. దీని ఫార్ములా ఇది, రైట్? సో కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ సింగిల్ ఫేజ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ గైస్. దెన్ కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ సింగిల్ ఫేజ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ తీసుకుంటే ఇది ఫేజ్ కండక్టర్ గైస్ ఏ, ఇది ఫేజ్ కండక్టర్, ఇది న్యూట్రల్ కండక్టర్, కండక్టర్ బి అనుకుంటున్నాం. రెండుని ఐడెంటికల్ కండక్టర్స్ కాబట్టి రేడియస్ ఈక్వల్ గా తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు సిఏబి గైస్ చూడండి, ఇక్కడ మనకి కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ సింగిల్ ఫేజ్ ట్రాన్స్మిషన్ అంటే ఈ రెండింటి మధ్య ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్న కెపాసిటెన్స్ ని మనం సిఎం. సో కాబట్టి కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ సింగిల్ ఫేజ్ ట్రాన్స్మిషన్ మీన్స్ కెపాసిటెన్స్ బిట్వీన్, షార్ట్ ఫామ్ లో వస్తున్నామా మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నా. అఖిల్ కుమార్, జిఎండి ఫైండింగ్ జిఎంఆర్ ఫైండింగ్ ప్రాబ్లం చేయడానికి ఇది ప్రాబ్లం సాల్వింగ్ సెషన్ కాదు. ఇది రేపు మనం పీవైక్యూ సెషన్ లో ఉంది, అక్కడ చూసుకుందాం. ఇక్కడ ఓన్లీ ఫార్ములా సెషన్, రైట్? సో కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ సింగిల్ ఫేజ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్, కెపాసిటెన్స్ బిట్వీన్, కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ సింగిల్ ఫేజ్ ట్రాన్స్మిషన్ అంటే కెపాసిటెన్స్ బిట్వీన్ ఏంటి? టూ కండక్టర్స్ is equal to CAB is equal to ఫార్ములా వచ్చేసి π∈0 by Ln d by r గైస్. ఏం గమనించారు మీకు? న్యూమరేటర్ లో మనకి 2 రాలేదు. నెక్స్ట్ ఇంకో అంటే కెపాసిటెన్స్ న్యూట్రల్ అంటే ఒక పర్టికులర్ కండక్టర్ నుంచి న్యూట్రల్ కి కెపాసిటెన్స్, ఒక కెపాసిటెన్స్ టు న్యూట్రల్, దీన్ని మనం CN తో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. ఒక పర్టికులర్ కండక్టర్ నుంచి న్యూట్రల్ కి మధ్యలో ఉన్న కెపాసిటెన్స్ CN తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. దీని ఫార్ములా వచ్చి మళ్ళీ సేమ్ సింగిల్ కండక్టర్ ఉండే ఫార్ములానే 2π∈0 Ln d by r గైస్. Ln d by r. దీన్ని బట్టి చూస్తే కెపాసిటెన్స్ న్యూట్రల్ అనేది కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ సింగిల్ ఫేజ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఎలా ఉంటుంది? డబుల్ ఉంటుంది. CN is equal to 2 times to the CAB. కెపాసిటెన్స్ న్యూట్రల్ వచ్చేసి కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ సింగిల్ ఫేజ్ ట్రాన్స్మిషన్ కి డబుల్ ఉంటుంది, 2 times ఉంటుంది, రైట్? సో కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ గైస్, కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ సింగిల్ ఫేజ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. ఇది వితౌట్ గ్రౌండ్ ఎఫెక్ట్ అమ్మా, ఇది వితౌట్ గ్రౌండ్ ఎఫెక్ట్ అంటే గ్రౌండ్ ఎఫెక్ట్ లేకుండా ఈ ఫార్ములా వితౌట్ గ్రౌండ్ ఎఫెక్ట్. కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ సింగిల్ ఫేజ్ ట్రాన్స్మిషన్ వితౌట్ గ్రౌండ్ ఎఫెక్ట్. ఇప్పుడు కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ సింగిల్ ఫేజ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్
విత్ గ్రౌండ్ ఎఫెక్ట్ కనుక మనం తీసుకుంటే విత్ గ్రౌండ్ ఎఫెక్ట్ తీసుకుంటే గైస్ CAB is equal to సేమ్ ఫార్ములా పై అప్సిలాన్ నాట్ అప్సిలాన్ ఆర్ బై ln d బై ఇంత ముందు r మాత్రమే వచ్చింది ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాగా ఒక టర్మ్ వస్తుంది మనకి r ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ d స్క్వేర్ బై 4h స్క్వేర్ ఫారడ్ ఫర్ మీటర్ గైస్, ఫారడ్ ఫర్ మీటర్స్. అయితే మరి గ్రౌండ్ ఎఫెక్ట్ వల్ల కెపాసిటెన్స్ ఏమవుతుంది, ట్రాన్స్మిషన్ కెపాసిటెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు ఆల్రెడీ. గ్రౌండ్ ఎఫెక్ట్ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు అర్త్ ఎఫెక్ట్ మనం కన్సిడర్ చేస్తే కెపాసిటెన్స్ ఏమవుతుంది, ట్రాన్స్మిషన్ కెపాసిటెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది రైట్. విత్ గ్రౌండ్ ఎఫెక్ట్ గైస్, విత్ గ్రౌండ్ ఆర్ earth effect, transmission line capacitance increases. ఓకే, కెపాసిటెన్స్. సో 3 ఫేజ్ ట్రాన్స్మిషన్ తీసుకుందాం కదా. చూడండి అదే మనం అక్కడ సిమెట్రికల్ అన్సిమెట్రికల్ తీసుకుంటే అన్సిమెట్రికల్ కాన్ఫిగరేషన్ కి కెపాసిటెన్స్ 3 ఫేజ్ ట్రాన్స్మిషన్ యొక్క గురించి మాట్లాడుకుంటే అన్సిమెట్రికల్ కాన్ఫిగరేషన్ కి కెపాసిటెన్స్ ఏంటమ్మా, C is equal to 2 pi epsilon naught epsilon r divided by ln cube root అంటే పవర్ 1/3 d1 d2 d3 by r. గైస్ ఎక్కడ కూడా r డాష్ వాడుకోండి గైస్, ఇది ఫారడ్ పర్ మీటర్. ఒకవేళ చూడండి ఇక్కడ అదే అన్సిమెట్రికల్ కాన్ఫిగరేషన్ లో మనకి హారిజాంటల్ కాన్ఫిగరేషన్ కానివ్వండి, హారిజాంటల్ అండ్ వర్టికల్ కాన్ఫిగరేషన్ లో ఉన్నాయనుకోండి, పక్క పక్కనే అరేంజ్ చేయడం 3 ఫేజ్ లైన్స్ ని ఒకదాని కింద ఒకటి అరేంజ్ చేయడం, ఈ రెండు కేసుల్లో కూడా మరి కెపాసిటెన్స్ ఫార్ములా ఏమవుతుంది, హారిజాంటల్ కాన్ఫిగరేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వర్టికల్ కాన్ఫిగరేషన్ విషయానికి వస్తే C is equal to 2 pi epsilon naught. మీకు ఇండక్టెన్స్ ఫార్ములాస్ గుర్తుంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మీకు కెపాసిటెన్స్ ఫార్ములా అయ్యొచ్చు, ఎందుకంటే ఈ ln టర్మ్ అనేది ఇండక్టెన్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో న్యూమరేటర్ లో వస్తుంటే కెపాసిటెన్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో డినామినేటర్ లో వస్తూ ఉంటుంది గైస్. సో కాబట్టి C is equal to 2 pi epsilon naught by ln ఇక్కడ 2 power 1/3 into d by r డాష్ రాయకండమ్మా. సో రైట్, ఈక్విలేటర్ స్పేసింగ్ అయితే అదే ఈక్విలేటర్ స్పేసింగ్ సిమెట్రికల్ కాన్ఫిగరేషన్ అనుకోండి. సిమెట్రికల్ కాన్ఫిగరేషన్ లో కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే సిమెట్రికల్ కాన్ఫిగరేషన్ లో 3 ఫేజ్ ట్రాన్స్మిషన్ యొక్క కెపాసిటెన్స్, ఇవన్నీ కూడా 3 ఫేజ్ ట్రాన్స్మిషన్ యొక్క కెపాసిటెన్స్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఇదేమో అన్సిమెట్రికల్ కాన్ఫిగరేషన్ రెగ్యులర్ గా ఇది, దాంట్లో మళ్ళీ హారిజాంటల్ గానీ వర్టికల్ గానీ అయితే కొంచెం చేంజ్ అవుతుంది ఫార్ములా. నెక్స్ట్ ఒకవేళ అన్ని 3 ఫేజ్ ట్రాన్స్మిషన్ కరెంట్స్ కూడా ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ తో అంటే సిమెట్రికల్ గా మరి అరేంజ్ చేసినట్లయితే అప్పుడు కెపాసిటెన్స్ ఏమవుతుందంటే 2 pi epsilon naught epsilon r. దీన్ని సిమెట్రికల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈక్విలేటరల్ అంటే అప్పుడు ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ తో ఉన్నాయంటే ఆ మూడు కండక్టర్స్ కూడా ఏం ఫామ్ చేస్తున్నట్లయిక ఈక్విలేటర్ ట్రయాంగిల్, కాబట్టి ఈక్విలేటర్ స్పేసింగ్ అంటారు. ఈక్విలేటర్ స్పేసింగ్ గైస్, ఈక్విలేటర్ స్పేసింగ్. సో 2 pi epsilon naught epsilon r by ఇదేంటమ్మా ln d by r farad per meter right, farad per meter. So guys, so then separate formulas I given right here, please go to that one right. Symmetrical go see this one. So capacitance of bundled conductor now. Guys, capacitance of bundled conductors. C is equal to 2 pi epsilon naught epsilon r divided by ln dm by ds. The mutual GM is farad per meter. ఇందులో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మనం గైస్ r dash should not be used. ఈ ds లో should not be used. Only r is used. Guys, మీ క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి, ఏంటి కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ just to GMD అనుకోండి is used for calculation of లేదా కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ GMD అన్నాడు అనుకోండి, is used for calculation of కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ అంటే క్వశ్చన్ ఇస్తాడు కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ GMD is used for the calculation of inductance only, capacitance only, inductance and capacitance, neither inductance nor capacitance, అలా ఆప్షన్ ఇస్తాడు. చూడండి ఇక్కడ
కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ జిఎండి ఈజ్ యూజ్డ్. జనరల్ గా కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ జిఎండి అంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ బోత్ ఇండక్టెన్స్ అండ్ కెపాసిటెన్స్. కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ జిఎండి అన్న ఇండక్టెన్స్ అండ్ కెపాసిటెన్స్. సెల్ఫ్ జిఎండి మాత్రం ఇండక్టెన్స్ ఓన్లీ. ఎందుకంటే ఆర్ డాష్ అనే టర్మ్ వాడినప్పుడే సెల్ఫ్ జిఎండి మనం తీసుకున్న లెక్క. ఆర్ డాష్ అనే టర్మ్ ని ఇండక్టెన్స్ లో మాత్రమే వాడతాం, కెపాసిటెన్స్ లో వాడడం. కాబట్టి సెల్ఫ్ జిఎండి కాన్సెప్ట్ ని ఇండక్టెన్స్ క్యాలిక్యులేషన్ కోసం వాడతాం, కెపాసిటెన్స్ క్యాలిక్యులేషన్. సో కాబట్టి ప్లీజ్ ఇది కూడా మీకు మెన్షన్ చేశాను ఇక్కడ. సో కెపాసిటెన్స్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అయిపోయినాయి గైస్. సో ఇప్పుడు పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్. సో మన నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి మనం పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. దీంట్లో భాగంగా ట్రాన్స్మిషన్ లైన్, సెండింగ్ ఎండ్ యాజ్ వెల్ as receiving end here. What are the sending end parameter? Vs, Is, sending end voltage, sending end current, receiving end current and receiving end voltage. సో మరి సెండింగ్ ఎండ్ పారామీటర్స్ ని రిసీవింగ్ ఎండ్ పారామీటర్స్ మనం ఎలా రిలేట్ చేస్తున్నాం? ట్రాన్స్మిషన్ పారామీటర్ ఈక్వేషన్స్. ఏంటా ట్రాన్స్మిషన్ పారామీటర్ ఈక్వేషన్ గైస్? ట్రాన్స్మిషన్ పారామీటర్ ఈక్వేషన్స్ వచ్చేసి ఏంటమ్మా? Vs is equal to A into VR plus B into IR. Is is equal to C into VR plus D into IR. Clear guys? Generally guys, A and D వీటికి నో యూనిట్స్. B కి యూనిట్ వచ్చేసి ఓమ్ ఉంటుంది, C కి యూనిట్ వచ్చి మో ఉంటుంది జనరల్ గా ఇక్కడ. అండ్ if transmission line is symmetric network, ఒకవేళ ట్రాన్స్మిషన్ సిమెట్రిక్ నెట్వర్క్ అయితే కండిషన్ ఏంటి? A is equal to D. A is equal to D అవ్వాలి గైస్. మీకు చూడండి ఇక్కడ A is equal to D అవ్వాలి. if transmission line is reciprocal network, if transmission line is reciprocal network, right, transmission line is reciprocal network, AD minus BC is equal to 1 అమ్మా. AD మనం రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పవర్ సిస్టమ్ నెట్వర్క్ గురించి మాట్లాడుకుంటే పవర్ సిస్టమ్ నెట్వర్క్ ఎన్ని రకాల రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు? రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పవర్ సిస్టమ్ నెట్వర్క్ గైస్, నెంబర్ 1 లంప్డ్ నెట్వర్క్ రిప్రజెంటేషన్, నెంబర్ 2 డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ నెట్వర్క్. ఈ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ నెట్వర్క్ ని దేనికోసం? లంప్డ్ నెట్వర్క్ ఏంటమ్మా? లంప్డ్ నెట్వర్క్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ షార్ట్ అండ్ మీడియం ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్. షార్ట్ అండ్ మీడియం ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్. మరి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ నెట్వర్క్ ని దేనికి వాడతాం మనం? యూజ్డ్ ఫర్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ లాంగ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్. మీన్స్ what about the types of lumped networks? చూడండి ఇక్కడ ABCD parameters for various lumped networks. ఈ సెగ్మెంట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఫస్ట్ ఇంపీడెన్స్ నెట్వర్క్ లేదా షార్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ నెట్వర్క్. షార్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ నెట్వర్క్ తీసుకుంటే ఇంపీడెన్స్ నెట్వర్క్ అంటే సింగిల్ ఇంపీడెన్స్ ఉంటే దాన్నే జడియర్, దీన్నే ఇంపీడెన్స్ నెట్వర్క్ అంటారు గైస్. దీనికి ఏబిసిడి పారామీటర్స్ డైరెక్ట్ మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాలా. 1Z01. సో షార్ట్ లైన్ నెట్వర్క్ వచ్చేసి ఏంటి? షార్ట్ లైన్ నెట్వర్క్ వచ్చేసి సిమెట్రిక్ నెట్వర్క్ అండ్ రెసిప్రోకల్ నెట్వర్క్ రెండు అవుతాయి, రెండు సాటిస్ఫై అవుతాయి. ఏజ్ కూడా. నెక్స్ట్ అడ్మిటెన్స్ నెట్వర్క్ గైస్. రెండోది వచ్చేసి అడ్మిటెన్స్ నెట్వర్క్. షార్ట్ లైన్ నెట్వర్క్ లో చూడండి ఈ RLCG పారామీటర్స్ లో ఏం కన్సిడర్? R కన్సిడర్డ్, L కన్సిడర్డ్, C కన్సిడర్డ్ అండ్ G కన్సిడర్. షార్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ లో RL మాత్రమే కన్సిడర్, C, G కన్సిడర్ చేయం. అడ్మిటెన్స్ నెట్వర్క్ చూసినట్లయితే గైస్ ఇక్కడ చూడండి ఒక అడ్మిటెన్స్ మాత్రమే ఉంటుందని. సో ఇది Y హియర్,
దీనికి మనం ఏబిసిడి పారామీటర్స్ చూసినట్లయితే గైస్ 10y1 ఇది కూడా సిమెట్రికల్ నెట్వర్క్ అండ్ రెసిప్రోకల్. సో దీంట్లో కన్సిడర్ చేసే పారామీటర్స్ ఏంటి? ఆర్ఎల్సిజిలో గైస్ ఆర్ఎల్సిజిలో ఆర్ నాట్ కన్సిడర్డ్ ఎల్ షంట్ పారామీటర్స్ కన్సిడర్ చేస్తాడు, సిజి మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ గైస్ నామినల్ టీ నెట్వర్క్ ఇక్కడ తీసుకుంటాను. నామినల్ టీ నెట్వర్క్ గైస్ ఇలా ఉంటుంది. నామినల్ టీ నెట్వర్క్ మీడియం ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ రిప్రజెంటేషన్ కోసం వాడతాం మనం. Z/2 Y గైస్. సో దీంట్లో మనం కన్సిడర్ చేసే పారామీటర్స్ ఏంటి తెలుసా? ఆర్ఎల్సి కన్సిడర్ కండక్టెన్స్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం, దీంట్లో కండక్టెన్స్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం. సో దీని యొక్క ఏబిసిడి పారామీటర్స్ చూస్తే గైస్ 1 + YZ/2 ఏడీలు ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. 1 + YZ/2. సో బి ఎలిమెంట్ వచ్చేసి Z into 1 + YZ/4 అండ్ సి వచ్చేసి Y గైస్. Y నామినల్ టీకి నామినల్ పైకి వెళ్ళేటప్పటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే చూడండి, ఇప్పుడు నామినల్ పై నెట్వర్క్ చూస్తున్నా. నామినల్ పై నెట్వర్క్ కూడా మనం మీడియం ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ రిప్రజెంటేషన్ మీద వాడతాం. సో నామినల్ పై ఈ విధంగా ఉంటుంది. నామినల్ టీలో ఇంపెడెన్స్ డివైడ్ చేస్తే నామినల్ పైలో ఆ షంట్ అడ్మిటెన్స్ ని రెండు సగభాగాలుగా చేస్తాం. ఇక్కడ సిరీస్ ఇంపెడెన్స్ ని రెండు సగభాగాలు చేస్తాం. Z/2 ఒక Z/2 సెండింగ్ ఎండ్కి, ఇంకో Z/2 రిసీవింగ్ చేస్తాం. ఇక్కడేమో అడ్మిటెన్స్ ని రెండు సగభాగాలు చేసి ఒక సగాన్ని సెండింగ్ ఎండ్కి, ఇంకో సగాన్ని రిసీవింగ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం. సో ఇది Z, ఇది వచ్చేసి Y/2, ఇది Y/2 గైస్. సో వీటి యొక్క ఏబిసిడి పారామీటర్స్ తీసుకుంటే చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి, చూడండి సేమ్ వస్తున్నాయి. ఇక్కడ ఏడి పారామీటర్స్ సేమ్, ఇక్కడ 1 + YZ/2, ఇక్కడ కూడా 1 + YZ/2 గైస్. 1 + YZ/2 జస్ట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 1 + YZ/4 ఫ్యాక్టర్ ఇక్కడ షిఫ్ట్ అవుతుంది అంతే. మిగతా యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇక్కడ ఉన్న 1 + YZ/4 ఫ్యాక్టర్ ఇక్కడ షిఫ్ట్ అవుతుంది. సో Y into 1 + YZ/4 గైస్. ఇది సిమెట్రికల్ అండ్ రెసిప్రోకల్ నామినల్. ఇది కూడా సిమెట్రికల్ చెక్ చేసుకోండి, రెసిప్రోకల్. ఫ్రెండ్స్ ఏం కన్సిడర్ చేస్తాం మనం? ఆర్ఎల్సిజి పారామీటర్స్ లో అనాలిసిస్ కోసం ఆర్ఎల్సిజి కన్సిడర్ చేస్తాం, జీ కన్సిడర్ చేయం. క్లియర్ గైస్? క్లియర్? బోత్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ వాట్ యువర్ మీడియం ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ ఓన్లీ. నెక్స్ట్ ఎండ్ కండెన్సర్ నెట్వర్క్ గైస్. ఎండ్ కండెన్సర్ నెట్వర్క్ ఎలా ఉంటుందంటే మొత్తం ఇంపెడెన్స్ సిరీస్ సోర్స్ సైడ్ ఉంటుంది, మొత్తం అడ్మిటెన్స్ ఏమో రిసీవింగ్ సైడ్ ఉంటుంది. ఇది Z, ఇది Y. సో దీనికి ఏబిసిడి పారామీటర్స్ వచ్చేసి 1 + YZ, ZY1. నాట్ సిమెట్రిక్. ఏ ఈక్వల్ డీనా కాదు, నాట్ సిమెట్రిక్ కానీ రెసిప్రోకల్. రెసిప్రోకల్ గైస్. అదే మనం సోర్స్ కండెన్సర్ నెట్వర్క్ గురించి మాట్లాడుకుంటే, సోర్స్ కండెన్సర్ నెట్వర్క్ ఇది రివర్స్ గా ఉంటుంది. అడ్మిటెన్స్ వచ్చేసి గైస్, అడ్మిటెన్స్ ఏమో సోర్స్ సైడ్ ఉంటుంది, ఇంపెడెన్స్ వచ్చేసి లోడ్ సైడ్ ఉంటుంది. సో YZ. దీనికి ఏబిసిడి పారామీటర్స్ వచ్చేసి గైస్ ఇక్కడ ఏం లేదమ్మా, ఈ ZY అవే పొజిషన్ లో ఉంటాయి. ఈ రెండు మాత్రం వాటి పొజిషన్ చేంజ్ చేస్తాం. 1 + YZ ఇక్కడికి వస్తుంది, 1 ఇక్కడికి వస్తుంది. కూడా ZY పొజిషన్ లో చేంజ్ లేదు. 1 + YZ పొజిషన్ చేంజ్ చేసుకుంటే 1 ఇక్కడ, 1 + YZ ఇక్కడ. దట్స్ ఇట్. ఇది కూడా నాట్ సిమెట్రిక్ బట్ రెసిప్రోకల్. కన్సిడర్ చేసే పారామీటర్స్ ఏంటి ఇక్కడ కూడా? ఆర్ఎల్సి కన్సిడర్డ్, జీ నెగ్లెక్టెడ్. ఆర్ఎల్సి కన్సిడర్డ్, G neglected. Right. Types of transmission line తీసుకుంటే guys. Types of transmission lines. మీకు తెలుసు కదమ్మా. షార్ట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే షార్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్, లెంత్ లెస్ దాన్ 80 kilometers, ఓన్లీ RL కన్సిడర్డ్, వీటిని మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తాం. CG నెగ్లెక్టెడ్, CGని మనం కన్సిడర్ చేయం.
రైట్. అనాలిసిస్ కోసం ఏం కన్సిడర్ చేస్తాం మనం? లంప్డ్ నెట్వర్క్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ ఫర్ ద అనాలిసిస్. Lumped network is considered for the analysis, guys. Right? Loading is done. And ఈ ట్రాన్స్మిషన్ షార్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ కి లోడింగ్ దేని బేస్ చేసుకునేస్తుంటే లోడింగ్ ఈజ్ డన్ ఆన్ బేసిస్ ఆఫ్ థర్మల్ లిమిట్. అంటే ఒక సర్టన్ టెంపరేచర్ దాటకుండా ఉండేట్టుగా చూసుకుంటాం ఇక్కడ షార్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ ఇది గైస్. ఇక్కడ అదే మనం మీడియం ట్రాన్స్మిషన్ విషయానికి వస్తే మీడియం ట్రాన్స్మిషన్ సో లెంత్ వచ్చేసి 80 కిలోమీటర్స్ 160 కిలోమీటర్స్ మధ్యలో ఉంటుంది. ఆర్ఎల్సిని కన్సిడర్ చేస్తాం. ఒకే ఒక పారామీటర్ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం. జీ నెగ్లెక్టెడ్, జీ మాత్రం పడించుకో, మనం జీ నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం అనాలిసిస్లో. దీనికోసం కూడా మనం వాడుతుంది లంప్డ్ నెట్వర్కే. లంప్డ్ నెట్వర్క్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ గైస్. రైట్. లోడింగ్ ఈజ్ డన్. లోడింగ్ ఈజ్ దీని మీద మీడియం ట్రాన్స్మిషన్ పైన లోడింగ్ దేని బేస్ చేసుకునేస్తాం అంటే వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఈ పీడిఎఫ్ అంతా మీ చేతికి వస్తుందమ్మా. సో ఒకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, కండక్టింగ్ ఫార్ములా సెషన్ సిరీస్ ఒక స్పాన్ ఆఫ్ 2 to 3 hours అనేది ఇంపాసిబుల్. ఇది ఒక సాహసం అనేది చెప్పాలి, ఎందుకంటే ఒక హెవీ సబ్జెక్ట్, హెవీ సిలబస్ ఉన్న సబ్జెక్ట్, బట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ అవర్ బెస్ట్. సో కాబట్టి ఈ సిరీస్ని ఈ సెషన్లోనే ట్రీట్ చేయండి. ఈ సెషన్లోనే మొత్తం వచ్చారని చూడకండి. ఇది ఫార్ములాస్ మీద ఒక అవేర్నెస్ ఇవ్వడం కోసం మేము చేస్తున్నటువంటి ఒక ప్రయత్నం గైస్. సో ఇక్కడ మీరు ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి. లేదా సో ప్లీజ్ కొన్ని కన్స్ట్రైన్స్ లిమిటేషన్స్ ప్రతి దానికి ఉంటాయి. సో లెట్ మీ గో త్రూ దట్ వన్. లెట్ మీ గో త్రూ దట్. So loading is done on the basis of voltage regulation limit. యూజువల్ గా ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ వచ్చి లెస్ దాన్ 20 kV ఉంటుంది. ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ వీడి యొక్క ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ వచ్చేసి జనరల్ గా ఎగ్జాక్ట్ గా 20 kV నుంచి 100 kV మధ్యలో ఉంటుంది మీడియం. అండ్ లాంగ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ కనుక మాట్లాడుకుంటే గైస్, ఇక్కడ లాంగ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ లెంత్ గ్రేటర్ దాన్ 160 kilometers గైస్. all parameters are considered. అన్ని పారామీటర్స్ కన్సిడర్ చేస్తున్న వన్ అండ్ ఓన్లీ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ లాంగ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్. ఇక్కడ మనం లంప్డ్ నెట్వర్క్ వాడడం మనం అనాలిసిస్ కోసం వాడుతున్నటువంటి నెట్వర్క్ వచ్చేసి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ నెట్వర్క్ ని అనాలిసిస్ కోసం వాడతాం గైస్. ఇక్కడ దేన్ని బేస్ చేసుకొని లాంగ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ కి మీద లోడింగ్ చేస్తామంటే లోడింగ్ ఈజ్ డన్ on basis of law stability limit. On the basis of stability limit. Please, if generally వీడి యొక్క వోల్టేజ్ 100 kV కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. రైట్ గైస్, మనం చూడండి పెర్ఫార్మెన్స్ ఇండైసెస్ ఏంటి ఇక్కడ? పెర్ఫార్మెన్స్ parameters of transmission lines. Performance parameters of transmission గురించి మాట్లాడుకుంటే number 1 voltage regulation guys. Right, voltage regulation. So percentage voltage regulation is equal to VRNL, receiving and no load voltage, minus receiving and full load voltage by receiving and full load voltage into 100, లేదా దీన్ని VS by A minus VR by VR into 100. రైట్, ఇది అన్నిటికీ వర్తిస్తుందమ్మా. దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఫర్ ఆల్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్. ఈ ఫార్ములా వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఫర్ ఆల్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్, షార్ట్ లైన్ ఇవన్నీ. నెక్స్ట్ మై ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మనకి నో లోడ్ రిసీవింగ్ ఎండ్ వోల్టేజ్, ఏమైనా ప్రాబ్లంలో మీకు నో లోడ్ రిసీవింగ్ ఎండ్ వోల్టేజ్ కనుక్కోవాలని ఇచ్చారనుకోండి, VRNL ఈజ్ ఈక్వల్ టు VS by A. ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. నో లోడ్ రిసీవింగ్ ఎండ్ వోల్టేజ్ కనుక్కోవాలంటే నేరుగా మీరు ఈ ఫార్ములా వాడచ్చు. ఇకపోతే గైస్, ఫర్ షార్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్
మనకు ఫర్ షార్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఏ పారామీటర్ ఇస్ 1 అవుతుంది కాబట్టి షార్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ మాత్రమే మనం వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ కనుక్కోవాలంటే ఏమవుతుంది షార్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ విఎస్ మైనస్ ఎందుకంటే ఏ వాల్యూ 1 కదా ఏ వాల్యూ 1 కదా విఎస్ మైనస్ విఆర్ బై విఆర్ ఇంటూ 100 ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎఫిషియన్సీ గురించి మనం రెండో పారామీటర్ వచ్చి ఎఫిషియన్సీ గైస్. ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటమ్మా receiving end power by sending end power into 100, which is equal to receiving end power by sending end power means PR plus PL into 100. PL and the power loss amma. PL is equal to I square R for single phase transmission line. 3I square R for 3 phase transmission line. For 3 phase transmission. ఇది ఈ రెండు అంటే ఒక ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ అసెస్ చేయాలంటే మనం రెగ్యులర్ గా వోల్టేజ్ రిలేషన్ ని ఎఫిషియన్సీని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో గైస్ మీకు తెలిసింది ఇక్కడ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ 2 note points here. For better performing transmission line, voltage regulation should be low and efficiency should be high. సో ఇది మీకు తెలిసిందే గైస్. నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ ని దేని బేస్ చేసుకొని చేసాం మనం క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ ఈస్ డన్ ఆన్ బేసిస్ ఆఫ్ ఫిజికల్ లెంత్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్మిషన్ లైన్. రైట్ క్లియర్ గైస్. నెక్స్ట్ గైస్ ఇక్కడ మనం షార్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ కేసు తీసుకున్నాం. కొంచెంకి పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ షార్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ తీసుకుంటే షార్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ యొక్క వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ ఏంటి గైస్? ఫర్ లాగింగ్ లోడ్స్ షార్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ ఫార్ములా వచ్చేసి గైస్ విఆర్ ఇంటూ ఐఆర్ ఇంటూ ఆర్ కాస్ పై ఆర్ ప్లస్ ఎక్స్ఎల్ సైన్ పై ఆర్ బై విఆర్ ఇంటూ 100. లాగింగ్ లోడ్స్ కి మధ్యలో ప్లస్ వస్తుంది గైస్. రైట్. సో అండర్ లాగింగ్ లోడ్స్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ మాక్సిమం అయ్యే స్కోప్ ఛాన్స్ ఉంటుంది. అండర్ లాగింగ్ loads voltage regulation may become maximum అవ్వచ్చు. మరి వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ మాక్సిమం వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్? ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. కండిషన్ ఫర్ మాక్సిమం వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ వచ్చేసి గైస్ phi-r is equal to receiving end power factor angle tan inverse of XL by R. ఇది సో స్ట్రిక్ట్ గా చూడమ్మా. ఇది వచ్చేసి కండిషన్ ఫర్ మాక్సిమం వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ ఎక్కడ అవుతుంది? లాగింగ్ లోడ్స్ లో మాత్రమే ఛాన్స్ వస్తుంది. ఒకవేళ మనం లీడింగ్ లోడ్ చూసాం అనుకోండి. ఫర్ లీడింగ్ లోడ్స్ విషయానికి వస్తే గైస్ ఏంటమ్మా percentage voltage regulation is equal to IR into R cos phi R minus X sin phi R, right? By VR into 100. సో ఒకవేళ ఈ రెండు పార్ట్స్ ఈక్వల్ అయితే లీడింగ్ లోడ్ కండిషన్ లో వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ 0 అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సో హియర్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ మే బికమ్ 0 అండర్ leading load condition guys. So condition for 0 voltage regulation ఏంటంటే రివర్స్ అమ్మ. phi-r is equal to tan inverse of ఇదేమో XL by R కదా, బట్ ఇది మాత్రం R by XL.
ఒకవేళ చూడండి గైస్, ఇఫ్ పర్సెంటేజ్ ఆర్ అండ్ పర్సెంటేజ్ ఎక్స్ ఆర్ గివెన్, అప్పుడు పర్సెంటేజ్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ ఫార్ములా ఏం తెలుసా మీకు? పర్సెంటేజ్ ఆర్ ఇంటూ కాస్ పై ఆర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ పర్సెంటేజ్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ పై ఆర్. ఈ ఫార్ములా వాడతాం గైస్. ఒకవేళ మనకి ప్రాబ్లంలో కనుక చూడండి, ప్రాబ్లంలో కనుక డైరెక్ట్ గా పర్సెంటేజ్ ఆర్ పర్సెంటేజ్ ఎక్స్ ఇస్తే వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ కనుక్కోవడానికి ఉపయోగించే ఫార్ములా పర్సెంటేజ్ ఆర్ ఇంటూ కాస్ పై ఆర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్. సో ప్లస్ దేనికి వాడతాం? లాగింగ్ లోడ్కి వాడతాం. లాగింగ్ లోడ్కి వాడండి. మైనస్ వచ్చి లీడింగ్ లోడ్కి వాడండి. వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్ ఫర్ లాగింగ్ లోడ్. ఆల్వేస్ పాజిటివ్ ఫర్ లాగింగ్ లోడ్. వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ అనేది ఫర్ లీడింగ్ లోడ్. ఫర్ లీడింగ్ లోడ్ తీసుకుంటే లీడింగ్ లోడ్ కి వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ ఏంటమ్మా? పాజిటివ్ అవ్వచ్చు. చూడండి, పాజిటివ్ అవ్వచ్చు, మేబీ పాజిటివ్ ఆర్ నెగటివ్ ఆర్ జీరో. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, నెగటివ్ వోల్టేజ్ రిలేషన్ వచ్చింది అంటే అది ఖచ్చితంగా లీడింగ్ లోడ్. జీరో వోల్టేజ్ రిలేషన్ వచ్చిందంటే అది ఖచ్చితంగా లీడింగ్ లోడ్. ఈ నెగటివ్ వాల్యూ జీరో వాల్యూ ఖచ్చితంగా లాగింగ్ లోడ్ లో ఎప్పటికీ రావు. క్లియర్? ఇది షార్ట్ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ సంబంధించి గైస్. ఇక్కడ మనకి ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఆన్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ లాస్ చూసుకుంటే గైస్, పవర్ లాస్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ ఆఫ్ ది పవర్ ఫ్యాక్టర్. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్ గైస్. విచ్ మీన్స్ PL1 by PL2 is equal to cos square phi 2 by cos square phi 1. Clear guys? Then ABCD parameters for long transmission guys. ABCD parameters for long transmission lines. చూడండి, లాంగ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ చూడండి, cos h gamma l zc sin h gamma l 1 by zc sin h gamma l cos h gamma l. ఇక్కడ zc అంటే గైస్, zc is nothing but characteristic impedance. Zc is nothing but characteristic impedance. Gamma is nothing but propagation constant. Propagation constant. Guys, let here guys. మనకు లైన్ పారామీటర్స్ ఆర్ఎల్సి ఈజీ కదా, వీటితో ఫామ్ అవుతుంది జెడ్, వీటితో ఫామ్ అవుతుంది మనకి అడ్మిటెన్స్ హియర్. సో ది సిరీస్ ఇంపీడెన్స్ అంటాం గైస్. ఇది వచ్చేసి సిరీస్ ఇంపీడెన్స్, సిరీస్ పారామీటర్స్ ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది వచ్చేసి మనకు షంట్ అడ్మిటెన్స్ గైస్. జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ప్లస్ జే ఒమేగా ఎల్, వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీ ప్లస్ జే ఒమేగా సి. ఇది సిరీస్ ఇంపీడెన్స్, ఇది వచ్చేసి షంట్ అడ్మిటెన్స్. క్లియర్? మరి క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపీడెన్స్ ఫార్ములా చూడండి. ఇక్కడ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపీడెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సిరీస్ ఇంపీడెన్స్ బై షంట్ అడ్మిటెన్స్. సో క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపీడెన్స్ ZC ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ Z by Y, which is equal to square root of R plus J omega L by G plus J omega C guys. Next, propagation constant. Y is equal to guys, propagation constant Y is equal to, so gamma depend chestam. Propagation constant gamma is equal to square root of series impedance into shunt admittance. So gamma is equal to square root of Z into Y is equal to square root of
R plus J omega L into G plus J omega C. Guys, so then alpha plus J beta రాస్తాం. Gamma is equal to. So gamma is equal to alpha plus J beta లో gamma వచ్చేసి propagation constant. Propagation constant. And alpha ni attenuation constant అంటారు. Alpha వచ్చేసి attenuation constant. Beta phase shift constant. Phase shift constant. Thanks. So ఇవి. So my friends, now surge impedance గురించి మాట్లాడుకుందాం. Surge impedance. Surge impedance ZS తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, ఆర్ Z0 తో కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. దేనితో రిప్రజెంట్ పర్లేదు. సర్జ్ ఇంపిడెన్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక లాస్లెస్ ట్రాన్స్మిషన్ అనుకుంటే క్యారెక్టర్ ఇంపిడెన్స్ సర్జ్ ఇంపిడెన్స్ ZS ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ L బై CM. సో ఇది ఇట్ డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ లెంత్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఆర్ కేబుల్, లెంత్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఆర్ అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్. ఇక్కడ ఓవర్ హెడ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ తీసుకుంటే గైస్ మనం 132 kV కానీ యాక్చువల్గా 220 kV సింగిల్ సర్క్యూట్ లైన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. సింగిల్ సర్క్యూట్ లైన్ తీసుకుంటే సింగిల్ లైన్ తీసుకుంటే ZS వచ్చేసి ఓవర్ హెడ్ ట్రాన్స్మిషన్కి 400 ohms ఉంటుంది. 400 ohms ఉంటుంది. యాక్చువల్గా అదే 220 kV డబుల్ సర్క్యూట్ లైన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. 220 kV డబుల్ సర్క్యూట్ లైన్ తీసుకుంటే ZS యాక్చువల్గా 250 ohms ఉంటుంది. సో టిపికల్గా యాక్చువల్గా మనకి చూడండి ఈ 400 ఓవర్ హెడ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ అనగానే ZS వాల్యూ వచ్చేసి 400 ohms నుంచి సర్జ్ ఇంపిడెన్స్ 400 ohm టు 600 ohms ఉంటుంది. టిపికల్ వాల్యూ 400 తీసుకుంటాం మామూలుగా అయితే. టిపికల్ వాల్యూ వచ్చేసి 400 ohms. నెక్స్ట్ అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్స్కి వచ్చేసి ZS 40 ohms టు 60 ohms ఉంటుంది. టిపికల్ వాల్యూ 40 ohms. రైట్, ఇది ZS ఫార్ములా గైస్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ గైస్ ఫర్ ఏ లాస్లెస్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అంటే ట్రాన్స్మిషన్ లాస్ లేదు అనుకుంటే గైస్ రెసిస్టెన్స్ 0, కండక్టెన్స్ 0 అవుతుంది. అప్పుడు మనకి ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ ఫేజ్ షిఫ్ట్ కరెంట్స్ ఒమేగా రూట్ ఎల్సి. సో గైస్ గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ప్లస్ జే బీటా. సో జస్ట్ గామా ఈజ్ ఈక్వల్ అంటే జే ఒమేగా రూట్ ఎల్సి మాత్రమే. సో లాస్లెస్ ట్రాన్స్మిషన్ అనగానే ఏంటి, ఆర్ వాల్యూ 0, జీ వాల్యూ 0 ఉండాలి. నెక్స్ట్ సో లాస్లెస్ ట్రాన్స్మిషన్ కి అటెన్యూయేషన్ వాల్యూ ఉండదు, 0 అవుతుంది. ఫేజ్ షిఫ్ట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ బీటా అనేది ఏం డిపెండ్ చేస్తుందంటే ఎంత యాంగిల్ తోటి విఎస్ అనేది సెండింగ్ అండ్ వోల్టేజ్ అనేది ఎంత యాంగిల్ తోటి మరి రిసీవింగ్ అండ్ వోల్టేజ్ లీడ్ చేస్తుంది. బీటా విఎస్ కి విఆర్ కి మధ్యలో ఉన్న యాంగిల్ బీటా అన్నమాట, ఫేజ్ షిఫ్ట్. రైట్, నెక్స్ట్ ఫర్ డిస్టార్షన్లెస్ కండిషన్, ఫర్ ఏ డిస్టార్షన్లెస్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ కండిషన్ అంటే LG ఈజ్ ఈక్వల్ టు RC అమ్మ. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై దాన్ని డిస్టార్షన్లెస్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అంటారు. LG ఈజ్ ఈక్వల్ టు RC. ఓకే గైస్, మరి సర్జ్ ఇంపిడెన్స్ లోడింగ్ నుంచి మాట్లాడుకుంటే సర్జ్ ఇంపిడెన్స్ లోడింగ్ దీన్ని సిల్ అంటాం. సిల్. సో సర్జ్ ఇంపిడెన్స్ లోడింగ్ అంటే ఒక లాస్లెస్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ వచ్చేసి ఎంత మాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ యాక్టివ్ పవర్ ని రిసీవింగ్ కి ట్రాన్స్మిట్ చేయగలదు దాన్ని సర్జ్ ఇంపిడెన్స్ లోడింగ్ అంటాం. సో ఇది వచ్చి V² బై ZS గైస్. మనం VS VR అనుకున్నాం కాబట్టి V² బై ZS. సో ఇక్కడ గైస్ సర్జ్ ఇంపిడెన్స్ లోడింగ్ వచ్చేసి surge impedance loading is inversely proportional to surge impedance, right? Clear guys? Next, my friends, here approximate
approximate ABCD parameters of long transmission line. మీరు లాంగ్ ట్రాన్స్మిషన్ యొక్క ఏబిసిడి పారామీటర్ చూస్తే అందులో జెడ్సి గామా ఇవి కదా ఉన్నాయి మనకి. ఎందుకంటే వీటితో అనలైజ్ చేయాలంటే చాలా కాంప్లికేటెడ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి వీటిని అప్రాక్సిమేట్ చేస్తాం. సో ఏబిసిడి పారామీటర్స్ ఎందుకంటే మనకు మీడియం టైమ్స్ లో ఎప్పుడు కూడా జెడ్ వై పారామీటర్స్ లో ఉన్నాయి ఏబిసిడి పారామీటర్స్ కాబట్టి సింప్లిఫై చేస్తే అప్రాక్సిమేటెడ్ ఏబిసిడి పారామీటర్స్ చూడండి గైస్. అప్రాక్సిమేటెడ్ ఏబిసిడి పారామీటర్స్ ఆఫ్ లాంగ్ టైమ్స్ లో వచ్చేసి 1 plus yz by 2, 1 plus yz by 2, z into 1 plus yz by 6, y into 1 plus yz by 6. Guys, this one. Clear? Next guys here. Bundled conductors are mainly used to what here? Bundled conductors are mainly used to reduce corona power loss. Right. Means advantages of bundle conductors. Advantages of bundle conductor. My friends, I am reading with bundle conductors, self GMD DS increase అవుతుంది. సో దీనివల్ల L is equal to 2 into 10 power minus 7 dm by ds కాబట్టి ds పెరగడం వల్ల ఇండక్టెన్స్ తగ్గుతుంది. సో ఇండక్టెన్స్ పర్ ఫేజ్ తగ్గుతుంది బండిల్ కండక్టర్ వల్ల. సో ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ x is equal to ఏంటంటే మనకి XL కదా, XL into omega L, XL is equal to omega L, L తగ్గిందంటే x కూడా తగ్గుతుంది కాబట్టి రియాక్టెన్స్ పర్ ఫేజ్ తగ్గుతుంది. సో మనకి పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏంటి PR is equal to VS VR by X sin delta కాబట్టి ఇక్కడ x తగ్గిందంటే PR అంటే పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ కెపాసిటీ ఆఫ్ బండిల్ కండక్టర్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. గైస్ ఇక్కడ చూడండి, ఫీల్డ్ స్ట్రెస్ నియర్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది కండక్టర్ సైజ్ పెరగడం వల్ల ఫీల్డ్ స్ట్రెస్ నియర్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ కండక్టర్ సర్ఫేస్ దగ్గర ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ స్ట్రెస్ తగ్గుతుంది. దీనివల్ల కరోనా లాస్ వచ్చేసి తగ్గుతుంది. దీనివల్ల ఎఫిషియన్సీ అనేది పెరుగుతుంది. సో బండిల్ కండక్టర్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే సర్జ్ ఇంపిడెన్స్ తగ్గుతుంది. సర్జ్ ఇంపిడెన్స్ లోడింగ్ పెరగడం వల్ల సర్జ్ ఇంపిడెన్స్ లోడింగ్ పెరుగుతుంది. నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ టవర్స్, వాడాల్సిన ట్రాన్స్మిషన్ టవర్స్ తగ్గుతాయి. నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ టవర్స్ వచ్చేసి తగ్గుతాయి గైస్. సో అప్పుడేమైంది కాస్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ వచ్చేసి తగ్గుతుంది. ఇవన్నీ అడ్వాంటేజ్ గైస్. కాస్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ తగ్గుతుంది. సో రేడియో ఇంటర్ఫరెన్స్ అంటే పక్కన ఉన్న టెలిఫోన్ లైన్స్ కి కలిగించింది రేడియో ఇంటర్ఫిరెన్స్ విత్ అడ్జసెంట్ కమ్యూనికేషన్ లైన్స్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇవన్నీ అడ్వాంటేజెస్ రైట్. మరి డిసడ్వాంటేజెస్ వచ్చేసి గైస్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ బండిల్ కండక్టర్స్. డిసడ్వాంటేజ్ బండిల్ కండక్టర్స్, కెపాసిటెన్స్ పర్ ఫేజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది గైస్, ఇది డిసడ్వాంటేజ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఆక్యుపై మోర్ స్పేస్. దట్స్ వై లైటింగ్ ఎఫెక్ట్ పిడుగుపడే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది. లైటింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇంక్రీజెస్ రైట్. మరి ఇంకోటి 3-phase ట్రాన్స్మిషన్ లైన్లో చూడండి విత్ ఈక్విలేటరల్ కాన్ఫిగరేషన్ లో ఉంచితే ఇండక్టెన్స్ కెపాసిటెన్స్ ఎలా ఉంటాయి, హారిజాంటల్ లేదా వర్టికల్ తో అయితే ఎలా ఉంటాయి, హారిజాంటల్ లేదా వర్టికల్ కాన్ఫిగరేషన్ తో అరేంజ్ చేస్తే ఏమవుతాయి. దీంట్లో అయితే ఇండక్టెన్స్ తక్కువ ఉంటుంది, కెపాసిటెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది.
ఇందులో అయితే ఇండక్టెన్స్ పెరుగుతుంది, కెపాసిటెన్స్ తగ్గుతుంది. రివర్స్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్ఫిగరేషన్లో ఇండక్టెన్స్ తగ్గుతుంది, కెపాసిటెన్స్ పెరుగుతుంది. హారిజాంటల్ కానీ వర్టికల్ కానీ అరేంజ్ చేస్తే ఇండక్టెన్స్ పెరుగుతుంది, కెపాసిటెన్స్ తగ్గుతుంది. సో ట్రాన్స్మిషన్ చూడండి, పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ సంబంధించి ఏం చేస్తాం మనం, లాంగ్ ట్రాన్స్మిషన్ కన్సిడర్ సర్జ్ ఇంపెడెన్స్ లోడింగ్. సో ఆల్మోస్ట్ మనం ఈ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ షార్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్ మనం కంప్లీట్ చేస్తాం గైస్. పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ షార్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ దీంట్లో మీరు ఇక్కడ ఫెర్రాంటి ఎఫెక్ట్ వదిలేస్తాం మనం. ఎస్ ఫెర్రాంటి ఎఫెక్ట్. దానికంటే ముందుగా వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రికల్ వేవ్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాను. ఇది మనకి ట్రావెలింగ్ లో వస్తుంది. వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రికల్ వేవ్ guys is equal to V is equal to 1 by square root of L1 C1. So L1 means here inductance of the transition per unit length. Inductance per unit length. C1 means capacitance per unit length. Capacitance per unit length. Guys, 1 by root 12. So this 1 by mu square root of mu epsilon is equal to 1 by square root of mu naught mu r epsilon naught epsilon r is equal to 3 into 10 power 8 by square root of mu r epsilon r. Okay, so omega L by root xb like 2 pi fl by root xb. ఇన్ని మొత్తం ఫార్ములాస్ ఇచ్చాను మనకి. డోంట్ వరీ, ఐ గివ్ ప్రతి ఇందులో ఉన్నటువంటి ప్రెసిడెంట్. సో మీకు ఇవి అయితే తెలిసిందే. ఎల్ అంటే లెంత్ ఆఫ్ ది టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్మిషన్ లైన్. టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ గైస్. అండ్ ఎఫ్ అయితే ఫ్రీక్వెన్సీ నీకు. నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్. Which means here x is equal to omega L ikkada. Right here. B means capacitive susceptance. Which means here B is equal to omega C. Next. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ద్వారా మనం వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రికల్ వేవ్ కనుక్కోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఫెర్రాంటి ఎఫెక్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం గైస్. ఫెర్రాంటి ఎఫెక్ట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇది occurs at no load or low load conditions only. Conditions due to domination of line capacitance. Due to domination of capacitance, guys. Occurs under no load or low load condition. ఏమవుతుంది? Low load condition, receiving end voltage VR becomes greater than VS. దీన్నే మనం ఫెర్రాంటి ఎఫెక్ట్ అంటున్నాం. Ferrant effect occurs only in medium. Ready here. Ferrant effect occurs వరలక్ష్మి, అది మనం రేపు PYQ సెషన్లో చేద్దాం. రైట్. సో ఫెర్రాంటి ఎఫెక్ట్ గైస్, ఫెర్రాంటి ఎఫెక్ట్ అక్కర్స్ ఓన్లీ ఇన్ మీడియం అండ్ లాంగ్ టైమ్ షో లైన్. షార్ట్ టైమ్ షో లైన్ అక్కర్ అవుతుంది, ఎందుకంటే షార్ట్ టైమ్ షో లైన్ మనం కెపాసిటెన్స్ కన్సిడర్ చేయట్లేదు కదా. మరి ఎందుకు వస్తుంది కాబట్టి, కానీ మీడియం టైమ్ షో లైన్లో లాంగ్ టైమ్ షో లైన్లో మనం కెపాసిటీని కన్సిడర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫెర్రాంటి ఎఫెక్ట్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే అది ఖచ్చితంగా మీడియం కానీ లాంగ్ టైమ్ షో లైన్ అని తీసుకోవాలి. సో ఫెర్రాంటి ఎఫెక్ట్ అక్కర్స్ in medium and long transition lines. ఎందుకంటే వీటికి కెపాసిటెన్స్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. ఫెర్రాంటి ఎఫెక్ట్ is absent. Ferrant effect is absent for short transmission lines. Guys, the increment in receiving end voltage due to Ferrant effect. Ferrant effect వల్ల receiving end voltage ఎంత పెరుగుతుంది?
The increment in receiving end voltage due to Ferrand effect వచ్చేసి guys, so delta VR increment in receiving end voltage is equal to VS, guys, my friends, VS omega square L1 C1 is equal to VS omega square VS omega square LC, so L square L1 C1, guys, VS omega square L square by small v square. Small v means velocity of the electrical wave ikkada, right? Velocity of the electrical wave. So VS XB also. సో ఇవన్నీ కూడా వీటిలో ఏదైనా వాడి మనం ఏం చేస్తుంటే ఫెర్రాంటి ఎఫెక్ట్ వల్ల మనకు ఎంత చూడండి ఎంత రిసీవింగ్ వోల్ట్లో ఎంత ఇంక్రిమెంట్ వస్తుంది అనుకోవచ్చు. సో మొత్తానికి అయితే మనకు విఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి, విఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఎస్ ప్లస్ డెల్టా విఆర్ కదా. విఎస్ ను దాటి రిసీవింగ్ వోల్టేజ్ ఎంత పెరిగింది అంటే ఇది ఈ డెల్టా విఆర్ కనుక్కోవాలంటే ఇది, రైట్. నెక్స్ట్ పాయింట్స్, మరి టు రెడ్యూస్ ఫెర్రాంటి ఎఫెక్ట్ వాట్ డు యు టు రెడ్యూస్ ఫెర్రాంటి ఎఫెక్ట్, shunt reactor is to be connected across the load, guys, across the load. ఇది నో లోడ్ కండిషన్ లో ఉంది గైస్, నో లోడ్ కండిషన్ లో ఉంది కదా. ఎస్, ఇక్కడ మనం షంట్ రియాక్టర్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాం గైస్, షంట్ రియాక్టర్ LSH, రైట్. సో ఇది విఆర్ ఇక్కడ. సో మై ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి, ద అమౌంట్ ఆఫ్ షంట్ ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ టు బి కనెక్టెడ్ అక్రాస్ లోడ్, అంటే విఆర్ పెరిగిన విఆర్ ని తగ్గిస్తూ విఎస్ కూడా విఆర్ చేయాలంటే అక్రాస్ ద లోడ్ మనం ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ షంట్ ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ కనెక్ట్ చేయాలి. చూడండి, ద అమౌంట్ ఆఫ్ షంట్ ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ టు బి కనెక్టెడ్ అక్రాస్ ది లోడ్ టు రెడ్యూస్ ఫెర్రాంటి ఎఫెక్ట్ మీన్స్ టు మేక్ విఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఎస్. సో గైస్ దిస్ ఫార్ములా ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ హియర్. ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ కనెక్ట్ చేయాలి మనకు, XSS is equal to B by 1 minus A, guys. ఈ B by 1 minus A అంటే మనకు B అంటే ABC పారామీటర్స్ గైస్. ఏంటి మీ ట్రాన్స్మిషన్ పారామీటర్స్ AB అనేవి, AB ట్రాన్స్మిషన్ పారామీటర్స్. రైట్, క్లియర్ గైస్, దిస్ వన్. సో XSH. సో దిస్ ఈస్ ఫెర్రాంటి ఎఫెక్ట్. అంటే మనం ఫెర్రాంటి ఎఫెక్ట్ రెడ్యూస్ చేయాలంటే షంట్ రియాక్టర్ ని మనం కనెక్ట్ చేయాలి అక్రాస్ ద లోడ్. ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ షంట్ ఇండక్టివ్ రియాక్టర్స్ కనెక్ట్ చేయాలంటే ఈ ఫార్ములా ద్వారా మనం కనుక్కుంటాం గైస్. పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈక్వేషన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే, పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈక్వేషన్ మాట్లాడుకుంటే గైస్, మనం రియల్ పవర్ ఈక్వేషన్ and reactive power equation ఈ రెండింటిని టుగెదర్ నోన్ యాజ్ మనం పవర్ ఫ్లో ఈక్వేషన్, పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈక్వేషన్ అంటాం. రియల్ పవర్ ఈక్వేషన్, రియాక్టివ్ పవర్ ఈక్వేషన్ కలిపి పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈక్వేషన్ అంటాం. పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈక్వేషన్స్ గైస్, కానీ మనకి రియల్ పవర్ ఈక్వేషన్, రియాక్టివ్ పవర్ ఈక్వేషన్ చూస్తే VS modulus of VR by B cos of beta minus delta minus AVR square by ये वस्ता है B cos of beta minus alpha. ఇది వచ్చేసరికి గైస్ సేమ్ వస్తుంది, కాకపోతే రియాక్టివ్ పవర్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో కాస్ బదులు సైన్ టర్మ్స్ వస్తాయి. VS VR by B sin of beta minus delta minus A VR square by B
సైన్ ఆఫ్ బీటా మైనస్ ఆల్ఫా. ఈ యాంగిల్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయని ఒక డౌట్ వస్తుంది, దానికి కూడా చిన్న క్లారిటీ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాం గైస్. ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ఈక్వేషన్ లో విఎస్ ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? విఎస్ ఈక్వల్ టు మాడ్యులస్ ఆఫ్ విఎస్ అట్ యాంగిల్ ఆఫ్ డెల్టా, విఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాడ్యులస్ ఆఫ్ విఆర్ అట్ యాంగిల్ ఆఫ్ 0 degrees, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ అట్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఆల్ఫా అనుకుంటాం, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాడ్యులస్ ఆఫ్ బి అట్ యాంగిల్ ఆఫ్ బీటా. రైట్, సో ఇవి ఈ యాంగిల్స్ ఇక్కడ వచ్చేసాయి. క్లియర్ గైస్? సో ఇది నుంచి రియల్ పవర్ ఈక్వేషన్, రియాక్టివ్ పవర్ ఈక్వేషన్, ఇవి ఫర్ షార్ట్ ట్రాన్స్ఫరెన్స్ ఏమవుతుందంటే ఈ ఈక్వేషన్స్ ఫర్ షార్ట్ ట్రాన్స్ఫరెన్స్ ఏ విధంగా మారుతాయి ఈ రియల్ పవర్ అండ్ రియాక్టివ్ పవర్ ఈక్వేషన్ అంటే గైస్, రియల్ పవర్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసి విఎస్ విఆర్ బై ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ డెల్టాగా మారుతుంది. రియాక్టివ్ పవర్ వచ్చేసి గైస్ విఎస్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ విఎస్ ఇంటూ మాడ్యులస్ ఆఫ్ విఆర్ బై ఎక్స్ ఇంటూ కాస్ డెల్టా మైనస్ విఆర్ స్క్వేర్ బై ఎక్స్. ఇది రియాక్టివ్ పవర్ షార్ట్ ట్రాన్స్ఫరెన్స్ కి. ఏ ట్రాన్స్ఫరెన్స్ కైనా అయితే ఇవి వ్యాలిడ్ అవుతాయి. ఎనీ ట్రాన్స్ఫరెన్స్ వ్యాలిడ్ ఫర్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫరెన్స్ గైస్, వ్యాలిడ్ ఫర్ ఆల్ ట్రాన్స్ఫరెన్స్, వ్యాలిడ్ ఫర్ ఆల్ ట్రాన్స్ఫరెన్స్. బట్ ఇవి మాత్రం ఓన్లీ ఫర్ షార్ట్ ట్రాన్స్ఫరెన్స్, ఓన్లీ ఫర్ షార్ట్ ట్రాన్స్ఫరెన్స్ ఇవి మాత్రం. ఇది valid only for short transmission lines. Guys, traveling waves గురించి మాట్లాడుకుంటే traveling waves or transients, traveling waves గురించి మాట్లాడుకుంటే transmission coefficient of voltage, transmission coefficient of voltage, దీన్ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం సార్? టీవీ అంటే V double dash by V, transmitted voltage by guys, so transmitted voltage by transmission voltage, so T V double dash by V, transmitted voltage by incident voltage. Similarly, transmission coefficient of current TI is equal to I double dash transmitted current by incident current. Reflection coefficient of voltage RV is equal to reflected voltage V dash by incident voltage V. Reflection coefficient of current RI is equal to reflected current by incident currents. Guys, let me write here clearly. V incident voltage, I incident current. So V dash reflected voltage, I dash reflected current, V double dash transmitted voltage or refracted. Transmitted volt anna refracted okate. Transmitted voltage or refracted. Next, V double dash and I double dash transmitted current. So transmission coefficient TB is equal to V double dash by V. Right, guys, TI is equal to I double dash by I, and reflection coefficient RV is equal to V dash by V, and RI is equal to what here? I dash by I. Guys, ఇవి రిలేషన్స్. నెక్స్ట్ మనకి ఎప్పుడు కూడా రిలేషన్స్ ది ట్రాన్స్మిటెడ్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్సిడెంట్ వోల్టేజ్ ప్లస్ రిఫ్లెక్టెడ్ వోల్టేజ్. Incident voltage plus reflected voltage. So guys, means V double dash is equal to V plus V dash. Otherwise, even for currents also, I double dash equal to I plus I dash. Relations among guys, relations among TV, TI, RV and RI. Guys,
TV is equal to 1 plus RV, which means here RV is equal to TV minus 1. అంటే మీకు TV తెలుసు, ట్రాన్స్మిషన్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ తెలుసు, మీరు RV అనుకోవచ్చు. రైట్, TV is good. Next RV is good. Next RI is equal to minus RV. RV is equal to minus RV. Next guys, TI is equal, TV is equal to ZL by ZS into TI. లేదా TI is equal to ZS by ZL into TV. రిలేషన్స్ ఇవన్నీ ఫార్ములాస్ పెట్టుకోవాలా. సింగిల్ క్వశ్చన్ కూడా మీరు మిస్ అయ్యొద్దు అంటే రేపు పొద్దున ఎగ్జామ్ లో మీ పవర్ సిస్టమ్ పేపర్ లో దిగిన ఏ ఒక్క ప్రాబ్లం మీరు మిస్ అయ్యొద్దంటే డామ్ షూర్ చెప్తున్నాను. మనం డిస్కస్ చేస్తున్న ఈ ఫార్ములా సిరీస్ ఒక్క ప్రాబ్లం కూడా ఈ ఫార్ములా ద్వారా మీరు ఏ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయొచ్చు. కాబట్టి ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు గివ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫార్ములా గైస్, ఐఎమ్ నాట్ లీవింగ్ దట్ వన్. అండ్ ఇప్పుడు చూడండి గైస్, ఇప్పుడు ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఎలా ఉంది. ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ వచ్చేసి ఇది ట్రాన్స్మిషన్ యొక్క సర్జ్ ఇంపెడెన్స్ ZS, ఇన్సిడెంట్ వోల్టేజ్ V, ఇన్సిడెంట్ కరెంట్ I, రిఫ్లెక్టెడ్ వోల్టేజ్ వచ్చేసి రిఫ్లెక్టెడ్ కరెంట్ I డాష్, రిఫ్లెక్టెడ్ వోల్టేజ్ V డాష్. ఇక్కడ మనకి లోడ్ ఉందమ్మా, హియర్ వి హావ్ లోడ్ ఇంపెడెన్స్ వచ్చి ZL, లోడ్ కి ట్రాన్స్మిట్ అయిన వోల్టేజ్ V డబుల్ డాష్, లోడ్ కి ట్రాన్స్మిట్ అయిన కరెంట్ I డబుల్ డాష్ అనుకుంటే కేస్ 1 లో if ZL not equal to ZS ఈక్వల్ కాకపోతే ఫార్ములా చూడండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. TV ఫార్ములా, RV ఫార్ములా, RI ఫార్ములా, నెక్స్ట్ TI ఫార్ములా. ఇవి గుర్తుపెట్టుకుంటే ఏ కేసు తెలుసు. TV is equal to 2ZL by guys ZL plus ZS. Guys with the ZL load impedance, ZS surge impedance, okay. TV 2ZL by ZL plus ZS కదా. TI వచ్చి సేమ్ ఫార్ములా, ఇక్కడ 2ZS వస్తుంది మనకి, 2ZS by ZL plus ZS. RV వచ్చేసి ZL minus ZS by ZL plus ZS guys. RI వచ్చి రివర్స్ ZS minus ZL by ZL plus ZS. సో ఇచ్చేసిన ఫార్ములా చూడండి మొత్తం గైస్. TV ఫార్ములా చూడండి, TV 2ZL by ZL plus ZS, TI 2ZS by ZL plus ZS, RV ZL minus ZS by RL plus ZL plus ZS, RI ZL minus ZS minus ZL by ZL plus ZS. Transmission coefficient for voltage, reflection coefficient for voltage, reflection coefficient for current, transmission coefficient for current. Okay, ఇది ZL not equal to ZS. మన case 2 లో if ZL is equal to ZS అయింది అనుకోండి guys, if ZL is equal to ZS అయితే ఇవేమవుతాయి, TV వాల్యూ, RV వాల్యూ, RI వాల్యూ, నెక్స్ట్ గైస్ RI వాల్యూ అండ్ TI వాల్యూ, ఈ వాల్యూస్ ఎంత. ZL equal to ZS అంటే ZL equal to ZS అయితే దీన్ని చూడు లైన్ అంటాం, దీన్ని ఇలా ఉంటుంది, దీన్ని చూడు లైన్ అంటారు. సో TV is equal to ఏమవుతుంది మీరు చూడండి ఇక్కడ రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి TV is equal to 1, TI is equal to 1 వస్తుంది, ఇవి రెండు వచ్చి 0. గుర్తుపెట్టుకోండి గైస్. ఇది నెక్స్ట్ కేస్ 2. నెక్స్ట్ ఈ కేసులో మరి ఈ కేసులో చూడండి మనకి ఈ కేసులో మనకి VR is equal to VS అవుతుంది, IR is equal to IS అవుతుంది. ఈ రెండు అవుతే ఆ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ మనం ఏమంటామంటే ట్యూన్డ్ లైన్ అంటాం. ఏమంటాం మనం? ట్యూన్డ్ లైన్ అంటాం, ట్యూన్డ్ లైన్ గైస్. ఓకే, ఇప్పుడు కేస్ 3 ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ విత్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ టర్మినేషన్. ఓపెన్ సర్క్యూట్ టర్మినేషన్ అనుకోండి. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ విత్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ టర్మినేషన్ అంటే ఈ విధంగా ఉందనుకోండి గైస్. ఓపెన్ అయిపోయింది, లైన్ ఓపెన్ అయిపోయింది. ఇక్కడ ఇది ZS గైస్. ఇక్కడ మనకు ఓపెన్ అయిందంటే ZL ఇన్ఫైనైట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సో ఈ ఇన్సిడెంట్ వోల్టేజ్ VI యాజ్ వెల్ గా ఉన్నాయి. ఈ కేసులో డైరెక్ట్ గా TV వాల్యూ, RV వాల్యూ,
RI వాల్యూ గైస్ హియర్ TI వాల్యూ చూసుకుంటే 2 1 -1 0. ఇంకా మీరు ఇవి ఎలా వస్తుందంటే మీరు ఈ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వస్తాయి. ఈ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. మీరు జనరల్ ఈజ్ కూడా ఇన్ఫైనైట్ తీసుకెళ్ళి ఈ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి వచ్చేస్తాయి ఈ ఫార్ములా. నెక్స్ట్ అదే షార్ట్ సర్క్యూట్ టర్మినేషన్ అయితే చూడండి గైస్. కేస్ ఫర్ షార్ట్ సర్క్యూట్ టర్మినేషన్. షార్ట్ సర్క్యూట్ లైన్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ విత్ షార్ట్ సర్క్యూట్ టర్మినేషన్. షార్ట్ సర్క్యూట్ టర్మినేషన్ అనుకోండి గైస్ ఏమవుతుంది కదా గైస్ ఇక్కడ మనం ఇది సర్జిఫరెన్స్ యాంగిల్ షార్ట్ సర్క్యూట్ చేస్తాం అప్పుడు జనరల్ కూడా ఏమవుతుంది జీరో అవుతుంది. ఈ కేసులో టీవీ ఆర్వి ఆర్ఐ టిఐ గైస్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారు తెలుసా మీరు ఈ ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. 2 1 -1 0 కదా ఇది రివర్స్ అవుతుంది ఇక్కడ. అంటే ఇక్కడ 2 1 -1 0 ఇది ఏదో వచ్చింది 2 1 -1 0 ఇది 2 1 -1 0 అవుతుంది రైట్. సో ఇది నెక్స్ట్ టీ జంక్షన్ కి ఎలా ఉంది అనుకుంటాం. సో గైస్ ఇక్కడ ఒక ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఉంది. ఇది ఎలా ఉంది ఈ జంక్షన్ ఒక జంక్షన్ కలవగానే ఇంకొక 2 ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ తోటి కనెక్షన్ ఈ జంక్షన్ దగ్గర ఇంకొక 2 ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ కనెక్ట్ అయ్యాయి ఈ విధంగా. సో ఈ విధంగా 2 ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ కనెక్ట్ అయ్యాయి నెక్స్ట్. సో దీని యొక్క ఇంపిడెన్స్ ని Z1 అనుకున్నాం. దీని యొక్క ఇంపిడెన్స్ వచ్చి Z2 దీని యొక్క ఇంపిడెన్స్ Z3. ఇది ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ 1 ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ 2 ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ 3 అనుకున్నాం. ఇది జంక్షన్ ఇక్కడ మన ఇన్సిడెంట్ వోల్టేజ్ యాక్చువల్ V ఇన్సిడెంట్ కరెంట్ I. ఈ జంక్షన్ నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయిన కరెంట్ I' రిఫ్లెక్ట్ అయిన వోల్టేజ్ V'. సో ట్రాన్స్మిట్ అయిన వోల్టేజ్ V'. అంటే ఇవి రెండు ప్యారలల్ ఉన్నటువంటి ట్రాన్స్మిటెడ్ వోల్టేజ్ టు దిస్ లైన్ అండ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ వోల్టేజ్ దిస్ లైన్ రెండు కూడా ఈక్వల్. సో లైన్ 2 కూడా ట్రాన్స్మిట్ అవుతున్న కరెంట్ I2" అనుకుంటున్నాం. లైన్ 3 కూడా ట్రాన్స్మిట్ అవుతున్న I3" అనుకుంటే డైరెక్ట్ ఈ కేసులో ట్రాన్స్మిషన్ కోఎఫిషియంట్ ఫర్ వోల్టేజ్ కనుక్కోవడం ఫార్ములా ఏంటంటే సో V'/V is equal to 2/Z1 by డైరెక్ట్ గా 1/Z1 plus 1/Z2 plus 1/Z3. గైస్ ఒకసారి టీవీ వచ్చిందంటే ఆర్వీ ఎలా కనుక్కోవచ్చు మనకు ఈ ఫార్ములాతో టీవీ అనుకుంటాం. వచ్చినదానికి ఆర్వీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీవీ మైనస్ 1 ఫార్ములాతో కనుక్కుంటాం. సో ఆర్వీ వచ్చిందంటే ఆర్ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటంటే ఆర్ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి మైనస్ ఆర్వీ ఫార్ములా దీంతో మనం అనుకుంటాం. ఇకపోతే మనకు కావాల్సింది ఇవి TI2" ఫార్ములా ట్రాన్స్మిషన్ కోఎఫిషియంట్ ఫర్ కరెంట్ ఫర్ లైన్ 2 అండ్ ట్రాన్స్మిషన్ కోఎఫిషియంట్ ఫర్ కరెంట్ ఫర్ లైన్ 3 అనుకుంటే సింపుల్ గా చూడండి టీవీ ఇంటూ ట్రాన్స్మిషన్ కోఎఫిషియంట్ ఫర్ కరెంట్ ఫర్ లైన్ 2 అంటే టీవీ ఇంటూ Z1/Z2 సింపుల్ గా Z1/Z2. ట్రాన్స్మిషన్ కోఎఫిషియంట్ ఫర్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ లైన్ 3 అంటే టీవీ ఇంటూ లైన్ 2 అంటే Z1/Z2 వస్తుంది. లైన్ 3 అంటే Z1/Z3 గైస్ Z1/Z3. సో ఇది వచ్చేసి మనకి టీ జంక్షన్ కి గైస్ ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేస్తాము. పేజ్ రిఫ్రెష్ చేస్తున్నాం. సో అట్మాస్ఫియర్ ప్రాబ్లం కూడా ఉంది, బయట హెవీ లైన్ ఉంది. ఒక్కసారి మీరు చెక్ చేయండి గైస్. ఒక్కసారి మీరు చెక్ చేయండి. ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే? ఓకే అయితే ఒక 1 minute వెయిట్ చేయండి, రిఫ్రెష్ చేస్తా. 1 minute వెయిట్ చేయండి, రిఫ్రెష్ చేస్తా. ఓకేనా?